Nous sommes, chers collègues estimés, amis soins palliatifs. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette plénière extraordinaire qui permet de challenger, inspirer, élargir la vision de notre spécialité. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 3 penseurs de distinction à l'intersection de la vie, la performance et la résilience humaine. Nous sommes honorés de pouvoir recevoir le professeur Tanguy Châtel, un sociologue pionnier ayant dédié sa carrière à l'expérience humaine en fin de vie. Cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, professeur Châtel nous invite à réfléchir à la vulnérabilité non pas comme faiblesse, mais plutôt comme une source de force et de cohésion sociale. Dr Olivier Amand, biologiste de renom et leader à l'Institut Michel Serres, nous guidera au travers du concept de la robustesse biologique. Fort de plus de 100 articles scientifiques, Dr Amand nous propose une vision du futur à propos de la résilience de la vie, née de ses imperfections. Ce faisant, nous offrons une leçon profonde sur l'adaptabilité, particulièrement en regard de l'Anthropocène. Finalement, nous accueillerons Anselme Mobene-Chayi Kananga, un leader d'influence en soins palliatifs, tant en Afrique qu'en Europe. Il est fondateur du réseau Palliative et un expert pour les ministères de la Santé pour la RDC et pour la Belgique. Son œuvre nous démontre le pouvoir que la construction des systèmes de soins qui sont réactifs aux besoins locaux, particulièrement en ce monde vacillant et fluctuant. Ensemble, ces personnes d'exception exploreront comment nous pourrons développer une vision critique de la performance, comment la robustesse de la vie émerge de ces embûches et, ultimement, comme nous pouvons créer une voie qui s'aligne avec la complexité de notre époque. Je vous invite à me joindre pour accueillir chaleureusement ces leaders sur la scène alors que nous préparons à vivre une expérience transformatrice. Today we are honored to welcome Professor Tanguy Châtel, a pioneering sociologist who has dedicated his career to the study of the human experience at the end of life. As co-founder of the Vulnerabilities and Society Circle, Professor Châtel invites us to reconsider vulnerability not as a weakness, but rather as a source of strength and social cohesion. Dr. Olivier Amand, a renowned biologist and leader of the Michel Serres Institute, will guide us through the concept of biological robustness. With over 100 scientific publications to his name, Dr. Amand offers us a forward-looking perspective on the resilience of life, born from its imperfections. In doing so, he provides us with a profound lesson on adaptability, particularly in light of the Anthropocene. Finally, we welcome Mr. Anselme Mobene-Chayi Kananga, an influential leader in palliative care both in Africa and Europe. He is the founder of the Palliative Network and an expert advisor to the Ministries of Health in both the DRC and Belgium. His work demonstrates the power of building healthcare systems that are responsive to local needs, especially in our turbulent and changing world. Together, these exceptional individuals will explore how we can develop a critical perspective on performance, how the robustness of life emerges from its challenges, and ultimately, how we can create a path that aligns with the complexity of our times. I invite you to join me in warmly welcoming these leaders to the stage as we prepare for a transformative experience. Tu vas bien? Nous allons commencer par une visioconférence avec notre premier conférencier. Je penserai à l'anglais sans problème. Alors, je vais parler de robustesse en anglais,
je démarre avec une petite diapo pour montrer en fait que quand on regarde le monde qui nous entoure, c'est un monde qui est soumis à l'injonction de performance. On entend performance. Donc il y en a partout, hein. Du matin au soir, quand on se lève le matin, quand on va se coucher, on est traversé par la performance dans les trajets en voiture, dans les vacances, dans la façon dont on organise le paysage. Donc on peut se demander si cette injonction de performance est vraiment une bonne idée. Alors en fait, il y a plein d'arguments contre la performance, évidemment, des arguments triviaux, hein, comme le burn-out, qui montre un montant surchauffe de performance, mais il y a aussi des arguments plus systémiques contre la performance. Alors, il faut bien que je définisse la performance. Hein. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Alors, qu'est-ce qui cloche avec la performance? La pénurie des ressources, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions globales. Donc tout ça, c'est le produit de notre performance. C'est parce que nous sommes très performants que nous brûlons notre habitat. Et donc sur ce sujet-là, il y a beaucoup de questions évidemment, mais je voudrais surtout insister sur un point, et c'est ce qu'il y a dans le titre. En fait, ce que crée notre performance, c'est un monde qui est de plus en plus fluctuant. Si on lit les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, tous ces rapports scientifiques disent la même chose. Nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Donc nous sommes en train de rentrer dans un monde extrêmement variable, extrêmement imprévisible. Et donc il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est ça la première question à se poser au XXIe siècle. Nous sommes entrés dans l'ère des méga-feux, des méga-inondations, des méga-tempêtes, des remous sociaux, des crises géopolitiques. Donc si on prend le fait scientifique au sérieux, c'est ça qu'il faut prendre en compte au premier degré. Nous rentrons dans un monde très fluctuant.
Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé pour répondre à ce monde fluctuant nourri par la performance? Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a nos solutions, en fait, jusqu'à présent, ont beaucoup été contraintes par l'idée d'augmenter les performances. Alors, en fait, il faut prendre un peu de recul. Et donc, en fait, quand on regarde bien les êtres vivants, en fait, ce qui nous entoure, peut-être qu'ils peuvent nous donner d'autres leçons pour habiter dans ce monde fluctuant. Plutôt que de faire de la géo-ingénierie, plutôt que de faire des panneaux solaires encore plus grands, de faire des éoliennes encore plus grandes, de faire de l'énergie nucléaire ou je ne sais pas quoi, donc, plutôt que d'être omnubilé par la performance, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser? Et donc, en fait, la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter le monde fluctuant? Ben, les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, c'est une librairie de leçons pour habiter ce monde fluctuant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on analyse les êtres vivants? Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que les êtres vivants sont robustes. C'est ce qui définit la vie, c'est la robustesse. Donc la robustesse, je la définis. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc si vous voulez avoir une image mentale, c'est le roseau dans le vent. Donc c'est ni rigide ni liquide, c'est entre les deux. C'est un état flexible qui est capable d'encaisser des fluctuations et de se maintenir. Donc, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations et à plus longue durée, ce serait maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc, en fait, vous pouvez penser à ce roseau, il pousse, il va grandir, mais il va toujours être là. Il va être capable d'encaisser de la pluie, de la grêle, du gel, tout ça, quoi. Donc, il est robuste. Et donc, c'est ça, en fait, le cœur nucléaire du vivant, c'est la robustesse. Alors, évidemment, quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit, puisque finalement, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est la première chose à faire. Il faut être robuste. Comment fait-on pour être robuste? Alors, c'est là que la surprise du vivant est exceptionnelle. Quand on analyse les vivants, et ça, c'est que depuis une trentaine d'années qu'on le fait de façon beaucoup plus systémique, qu'on regarde les interactions dans le monde vivant, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors ça, c'est quand même une sacrée leçon. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les êtres vivants ne sont pas comme nous, les sociétés humaines, et en plus, ils sont robustes. Non, les êtres vivants nous offrent un contre-modèle. C'est un contre-modèle. Nous, les sociétés humaines, nous sommes obsédés par la performance. Les êtres vivants, eux, construisent leur robustesse. Alors en fait, là, je vous ai mis quelques principes. Qu'est-ce qu'on trouve dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux métaboliques, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux des écosystèmes? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve de l'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Essayez de suivre la trajectoire d'une mouche, vous verrez, il y a pas d'objectif. Hétérogénéité, pensez à la biodiversité, voilà, c'est très hétérogène. Beaucoup de processus qui sont aléatoires, qui dépendront du pur hasard, la ségrégation des chromosomes, l'immunité, tout ça, c'est très aléatoire comme processus. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai, beaucoup de redondance. Ben, voilà, regardez le pissenlit, il y a beaucoup de redondance de graines, le nombre de feuilles sur un arbre, le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Donc les êtres vivants sont très redondants. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions internes. Ça permet au système d'être très souple à l'intérieur et donc de pouvoir encaisser des fluctuations extérieures. Ils sont pas trop rigides, si vous voulez. Et puis, tout ça, c'est inachevé parce qu'un être vivant qui est achevé, il est mort. Donc, tant qu'on est vivant, on est en train de se régénérer. Donc, vous savez que vos cellules sont plus jeunes que vous. On est tout le temps en train de se régénérer. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la vie en face, si on veut, la vie, elle se construit sur des contre-performances. Et ce sont les contre-performances qui mettent du jeu dans les rouages, et c'est ce jeu dans les rouages qui nourrit la robustesse. S'il y a une leçon de la biologie à retenir, c'est celle-là. L'évolution, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, ce sont des êtres robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Ou si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Et vous voyez que c'est le contraire. Quand on est parfaitement adapté, on s'est enferré dans une voie étroite. Quand on est adaptable, on a diversifié, on a exploré, on a expérimenté. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est mon exemple favori, pour illustrer ça, cet équilibre entre performance et robustesse. Alors, c'est l'exemple de la température corporelle. Alors, vous savez, on est à 37 degrés, donc ça c'est notre température de croisière. Donc à 37 degrés, en fait, notre corps fonctionne bien, mais c'est pas non plus exceptionnel.
quand on a un pathogène qui rentre, une bactérie, un virus, souvent on peut avoir de la fièvre. Donc notre température va monter 38, 39, 40. Ben moi, si je mesure les activités de vos enzymes, de votre métabolisme, je vais trouver qu'il est nettement plus performant à 40 degrés qu'à 37 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins, hein, mention passable, hein, ce serait grade C, hein, si on devait lui donner une note, quoi. Alors qu'en fait, à 40 degrés, alors là par contre, on est vraiment à l'optimum de performance. On n'est pas au maximum de performance, hein, mais on est à l'optimum de performance. Donc en fait, vous voyez le truc, c'est qu'à 37 degrés, on n'est pas très performant, mais on a gardé des marges de manœuvre, et donc on est robuste. À 40 degrés, on est très performant, mais par contre, on n'a aucune marge de manœuvre, et donc c'est très fragile. Et donc, à 40 degrés, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on fait un burn-out moléculaire au bout de 3 jours. On ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés. Donc, vous voyez, en fait, cet équilibre, on le voit avec la température corporelle, mais c'est vrai pour absolument tous les mécanismes biologiques, quoi. Alors du coup, ben ça doit nous éclairer pour la société. En fait, dans la société, le progrès, notamment, on peut le redéfinir à la lumière de cet équilibre entre performance et robustesse. Ça fait 10 000 ans que le progrès de l'humanité est défini par des incréments de performance. Ça fait 10 000 ans qu'on augmente la performance des individus, des collectifs, des technologies. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait que plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Ça veut dire qu'en fait, plus on est performant et plus on brûle notre habitat terrestre. Donc c'est très clair, hein, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. Donc ce qui va se passer au XXIe siècle, dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, c'est que le progrès sera d'abord défini par des gains de robustesse. On va augmenter la robustesse des systèmes, des individus, des collectifs. Il n'y a pas le choix. On va rentrer dans un monde très fluctuant, et ça, c'est une donnée qui est intangible, on ne peut pas la changer, c'est une donnée. Donc, dans un monde de plus en plus fluctuant, on fait de plus en plus de robustesse. Alors, ça peut paraître comme ça un peu utopique, hein, en gros, terminer le néolithique, hein, c'est ce qui se passe en fait, hein. On était dans le contrôle et là, on va plutôt en fait, lâcher le contrôle, quoi, hein, être plutôt dans la robustesse. Alors, est-ce que c'est pas un peu utopique, cette histoire-là? Alors, je vais vous proposer une analogie qui permet de voir comment ça peut se passer, c'est les nuées d'oiseaux, une autre analogie du vivant. Les nuées d'oiseaux, donc des nuées des tourneaux, par exemple, ces nuées d'oiseaux, donc c'est très beau, hein, ces systèmes-là qui basculent de droite à gauche, de gauche à droite. Et on peut se demander qui décide. Bah, c'est très simple, hein. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui décident pour le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Et donc c'est eux qui perçoivent les signaux faibles des fluctuations du monde. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée d'oiseaux sont aveugles au monde. Ils ne voient pas les fluctuations du monde. Et donc tous les systèmes basculent par leur périphérie. Et donc en fait, si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine de passer du temps à regarder le cœur du système. Il faut regarder les marges. Et ce qu'on trouve aux marges, à la périphérie du système, eh ben, ce sont des collectifs humains qui ont déjà basculé dans la robustesse. Et alors, c'est très frappant parce que c'est vraiment un mouvement très, très fort et qui ne s'arrête pas et qui augmente chaque année un peu plus. Et ça fait 10-20 ans hein, que, grosso modo, on commence à le voir. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous vraiment vous démontrer que c'est en train de se passer en ce moment. On est en train de quitter le néolithique en ce moment en basculant de la performance à la robustesse. Alors, des exemples. Ben, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une façon de faire de l'agriculture qui est basée sur de la biodiversité cultivée, où on va plutôt se construire sur ses points faibles, hein, sur les hétérogénéités, sur les aléas, sur les incohérences, pour produire de la robustesse des parcelles, des systèmes agricoles. Et donc, on est en train de basculer d'un monde où on utilisait les écosystèmes pour augmenter la production à un monde où on utilise la production pour nourrir les écosystèmes. Donc, par exemple, quand on fait de l'agroécologie, on ne fait pas que du rendement en grains, on fait aussi de l'hygrométrie de ses sols, on fait des insectes auxiliaires, on mélange ses semences avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. Le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute. C'est un monde où on ne fait pas d'interaction. On va arriver très vite à destination, mais on n'aura rencontré absolument personne sur la route. Le monde de la robustesse, c'est le monde de la richesse des interactions. Nettement plus intéressant.
il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. On est en train d'entrer dans un monde nettement plus intéressant grâce aux fluctuations du monde. Un deuxième exemple aux marges, c'est le tout réparable. Le tout réparable, là, je vous mets un ensemble d'entreprises, alors plutôt françaises, qui sont en train de basculer dans le tout réparable. Ça, c'est tout nouveau. Il y a 20 ans, c'était seulement des ateliers de réparation citoyens de vélos. C'était à peu près tout. Bon, bah, aujourd'hui, en France, il y en a plein. En fait, il n'y a plus tellement d'entreprises qui ne se posent pas la question de la réparabilité de ces produits. Et donc, vous voyez, on est en train de faire une colonisation à l'envers. On va s'inspirer des pays du Sud pour réapprendre des savoir-faire de réparation, économie de l'usage, économie de la fonctionnalité, économie du partage. Donc, c'est vraiment une inversion totale. On est en train de changer de monde. Alors, ça inverse des tas de choses, notamment ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur dans le monde de la performance, c'était quelqu'un qui était au service de la performance via des délégations techniques distantes. Et ben aujourd'hui, un ingénieur, une ingénieure, c'est quelqu'un qui va plutôt développer des solutions robustes. Et donc les solutions robustes, c'est quoi? C'est de la technodiversité et de l'autonomie technique des citoyens. Donc ça veut dire que en fait, c'est nettement plus technophile, ce qui est un peu contre-intuitif. Le monde de la performance est technophobe, puisque dans le monde de la performance, quand on fait une nouvelle technologie, elle écrase les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, on augmente la distance entre le citoyen et la technologie. Donc c'est doublement technophobe. C'est le monde de la robustesse qui est technophile, mais technophile de façon vertueuse. C'est-à-dire que quand on fait des nouvelles technologies, si elles sont robustes, on les garde. L'impression 3D, par exemple, ça peut permettre de faire de la réparation à très long terme. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête des technologies plus anciennes si elles sont robustes. On continue à faire des maisons en terre crue. Et puis en plus, on veut que les citoyens mettent les mains à la pâte. Donc c'est vraiment technophile doublement, quoi. Donc là aussi, nettement plus joyeux, le monde de la robustesse. Donc on passe voilà, des smart cities aux smart citizens, c'est ça qui se passe. Et puis ce qu'on voit aussi à la périphérie, c'est le développement des coopératives, en fait des approches participatives, des conventions citoyennes. Et ben, tout ça, c'est pas par hasard, c'est pas une mode, c'est un basculement. On est en train vraiment de changer de monde. Donc c'est ce basculement, voilà. Dans un monde stable et abondant en ressources, on faisait de la performance en permanence. Et puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Dans un monde en polycrise, un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, on fait de la robustesse tout le temps. Et de temps en temps, on se pose la question de la performance. Alors il y a quelques outils, je vais terminer avec quelques outils rapidement parce que je vois l'heure qui avance. En fait, on va basculer des indicateurs de performance au stress test des outils, on passe d'un outil statique à un outil dynamique. Donc voilà, des jeux, des scénarios où on essaie de faire fluctuer le monde et on voit comment on s'adapte à ce monde-là. On va aussi passer d'un monde où on avait une pyramide comme ça, où la fondation des projets, c'était l'économie, qui nourrissait le social, qui nourrissait l'environnement. Donc c'est très fragile, évidemment, parce que l'économie, c'est une abstraction, donc ça c'est pas une base physique, quoi. Donc en fait, dans le monde de la robustesse, on va plutôt avoir une fondation, ça sera le soin au milieu naturel. Si on prend soin des milieux naturels, alors il y a du lien social. S'il y a du lien social, alors ça crée des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et donc ça, c'est le monde de la robustesse. Une autre chose, c'est la posture. Un décideur va dire, dans le monde de la performance, c'est quelqu'un qui dit, je veux et je sais comment faire. Ça, c'est très excluant, en fait. Donc, ça marche dans le monde de la performance, qui a beaucoup de ressources, mais dans un monde fluctuant, on bascule. Donc, le décideur, c'est quelqu'un qui dit, j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc, en fait, ce qu'on met au milieu de la table, c'est le manque de solutions. Et en fait, ça va permettre de fédérer un collectif et à l'initiative de se déployer, de se propager, même si le décideur n'est plus là. Et donc, c'est une forme de robustesse parce que le projet continue, même si le décideur n'est plus là. Bon, je vois l'heure qui tourne, je vais m'arrêter là et je vous invite à aller voir si vous voulez creuser ces histoires-là. Donc, il y a des livres sur les sujets. Donc, Antidote au culte de la performance, donc a été traduit en anglais qui résume ce message en 60 pages. Le PDF est disponible en anglais. Et puis il y a aussi des livres, The Benefits of Imperfection, qui est la traduction de la troisième voie du vivant, donc là où c'est beaucoup plus étoffé. Il y a des conférences en ligne et des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Voilà, j'arrête de partager et je peux prendre des questions ou on continue, vous me dites. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions tout de suite. On va continuer avec Tanguy Châtel.
micro est branché, oui. Bonjour, merci Olivier, bonjour à tous et à toutes. Merci Olivier pour ton propos qui est toujours aussi stimulant. Moi, je continue à me régaler et je trouve que c'est un propos qui, en plus, nous renseigne particulièrement sur le monde des soins palliatifs. Je suppose que vous serez reconnu dans un grand nombre d'observations qu'Olivier Amand nous fait à partir de la science du vivant. Donc, je m'appelle Tanguy Châtel, je suis sociologue, je suis un chercheur et un formateur indépendant. J'ai créé en France le Cercle Vulnérabilité et Société, qui est un think tank indépendant. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et à l'issue de cette présentation, j'espère que vous serez capable de faire la différence entre la vulnérabilité, la fragilité et la faiblesse. J'espère que vous serez capable d'identifier des compétences issues de l'expérience qui s'enracinent dans l'expérience de la vulnérabilité. J'espère que vous serez capable de comprendre comment le modèle des soins palliatifs démontre à lui seul, presque de manière emblématique, la puissance que l'on peut espérer dans la vulnérabilité. Et j'espère que vous serez capable de mesurer que la vulnérabilité a un impact sur la performance, je m'en expliquerai, individuelle et collective. Voilà, donc en fait, on est déjà dans un propos contre-intuitif qui va rebondir sur le propos d'Olivier Amand, un propos contre-intuitif. Mon propos ce matin, c'est d'essayer de vous montrer en quoi la vulnérabilité est une clé pour l'adaptation et pour l'évolution. On a tendance à penser que la vulnérabilité, c'est un péril, parfois même un péril de mort, et qu'il faudrait la combattre parce qu'elle nous expose à des dangers qu'on ne veut pas voir vivre. Mais en réalité, c'est l'inverse que je vais essayer de vous démontrer. Et cette vulnérabilité, elle se constate au niveau micro, au niveau des individus, au niveau peut-être même infra-individuel, hein, puisque Olivier Amand vient de nous parler de la biologie, et au niveau macro, puisque dans le sillage de ce qui nous a été dit, on peut voir aussi la vulnérabilité des systèmes et la vulnérabilité de la planète. Mais la vulnérabilité, c'est aussi ce qui est la clé de la germination des idées, la germination des pratiques. C'est aussi ce qui est la clé de la diffusion de ces mêmes idées, de ces mêmes pratiques, et c'est la caractéristique qui nous permet de rester plastique. Et je m'expliquerai sur le sens qu'on peut donner à ce terme-là. En arrivant à Montréal il y a 3 jours, j'ai photographié cet autobus à l'aéroport qui nous dit « à fond pour les vulnérables ». Alors quand je vois ça, moi je réagis tout de suite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour les vulnérables? Ça veut dire que les personnes vulnérables, on les identifie. Alors est-ce que c'est les personnes âgées, comme sur cette photo? Est-ce que c'est les personnes handicapées, les personnes malades, les sans-abri, les chômeurs, les migrants? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de désigner des personnes dites vulnérables, ce qui, en ricochet, nous permet, nous, de nous désigner comme non vulnérables. On ne fait pas partie du même monde, ou presque, voyez. Et donc, ça produit immédiatement un réflexe de stigmatisation, de différenciation, toujours animé de bonnes intentions, mais il faut toujours évidemment s'en méfier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut agir pour les personnes vulnérables? Repensez à la manière dont on a argumenté pendant la pandémie de Covid. Il fallait arrêter les économies du monde pour protéger des personnes vulnérables. Est-ce qu'il faut agir avec les personnes vulnérables? Ou est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin, agir à partir de l'expérience des personnes vulnérables? Alors que nous disent les soins palliatifs? Ils ont été pensés comme un modèle qui d'emblée se confronte à la plus extrême vulnérabilité, mais qui s'inscrit dans le cadre de la science. Et donc nos réflexes sur le modèle palliatif ont été quand même de se dire qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont atteints de dépendance, de perte de capacité, qu'il faudrait pouvoir compenser, contenir. Et de la même manière, il y a des professionnels qui sont confrontés donc à des maladies incurables, à l'incertitude, parfois à l'impuissance à guérir. Et donc là, il y a un premier modèle qui pourrait s'appuyer sur la lecture du « agir pour ». Mais en réalité, les soins palliatifs, très vite, ont compris que les gens qui vivent l'expérience de la maladie grave jusqu'à la fin de vie font une expérience qui a une certaine richesse, et donc on est sans cesse surpris
de découvrir qu'il y a des formes de soulagement qu'on n'avait pas vu venir, de découvrir qu'il y a des renversements de situation, des conversions, des gens qui font l'expérience de la paix, des gens qui vivent des événements inattendus. Bref, on est dans le cœur de l'incertitude, mais une incertitude vécue positivement. Et c'est la même chose chez les professionnels qui sont constamment désarçonnés, surpris, qui sont obligés de faire preuve d'inventivité, de coopération, de développer des approches globales, systémiques, et ainsi de suite. Donc le modèle des soins palliatifs est plus un modèle qui s'appuie qui valorise d'une certaine manière l'expérience de la vulnérabilité. Ça, on le comprend entre nous, mais vu de l'extérieur, c'est pas du tout comme ça que le reste de la société pense le modèle des soins palliatifs. Et le pense comme étant au contraire une solution, mais une solution gardée à l'esprit que c'est toujours fait pour faire disparaître un problème. Solutionner, ça veut dire dissoudre, alors qu'en réalité, il nous faut penser les soins palliatifs sur le modèle de la ressource. Donc, est-ce que la vulnérabilité, c'est un champ de stérilité qui nous expose au dépérissement, ou est-ce que la vulnérabilité, c'est au contraire un champ de fécondité qui nous expose au jaillissement de choses totalement inattendues? Est-ce que les métiers du soin sont des métiers qui, soumis à des impératifs de performance, ont tendance à devenir des métiers de plus en plus automatisés, avec des protocoles, avec tout un tas de choses que vous connaissez bien mieux que moi? Et est-ce que dans ce monde de la santé, est-ce que les soins palliatifs ne sont pas encore et toujours cet élément subversif qui vient réinterroger le sens du soin et qui vient remettre le système de santé dans une lecture d'incertitude, d'humilité aussi, finalement. Vous comprenez que ma réponse va plutôt du côté du deuxième, évidemment. Alors, les fragilités, parlons de fragilité pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Traditionnellement, on identifie des fragilités comme le handicap, les addictions, les maladies chroniques, le fait de vieillir, tout ça sont des catégories sociales, y compris des catégories juridiques, qui nous permettent de délimiter le champ de la vulnérabilité. Puis dans le champ du travail, on va trouver par exemple le harcèlement, le burn-out, le chômage, les accidents du travail. Ça, c'est des choses qu'on peut régler statutairement. On met en place des mesures. Oui, sauf que la vulnérabilité, c'est pas ça en fait. La vulnérabilité, si vous faites référence à votre expérience personnelle, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une multitude de situations dans lesquelles nous serons capables un jour, ou même dès aujourd'hui, de nous reconnaître parce que nous y sommes exposés. Et donc la vulnérabilité, en réalité, c'est le champ social. Et quand on s'amuse à mettre quelques chiffres autour de ça, puisque cette constellation des fragilités n'est pas définie, n'est pas définitive, quand on s'amuse à mettre des chiffres, j'ai mis là les pourcentages de la population française, puisque c'est les données sur lesquelles je m'appuie, eh bien vous avez 35% de la population en moyenne. Je pense que les ordres de grandeur sont un peu transposables dans les pays occidentaux. 35% de la population qui souffre de troubles musculo-squelettiques, 30% de la population qui souffre de maladies chroniques, 13% de la population qui sont des proches aidants, 19% de la population qui souffre de troubles mentaux, 12% de handicap, 20% d'éloignement du digital. Et on sait qu'aujourd'hui, ça peut être une vraie source de fragilité. Et puis 16% de burn-out, ainsi de suite. Donc on a déjà épuisé la population d'un pays. La bonne nouvelle, ça veut dire que 100% des gens sont vulnérables, ou tout au moins susceptibles d'être fragiles. Je m'expliquerai sur la distinction entre ces deux mots. Et 80% des situations restent inconnues. Pourquoi? Je m'appuie sur les travaux pionniers de Brené Brown sur la vulnérabilité. C'est parce qu'en fait, nous sommes honteux d'être vulnérables. Il y a donc un dispositif culturel qu'on pourrait commencer à désamorcer, à inverser. Si on reconnaît que nous sommes tous vulnérables, on va cesser d'avoir honte de l'être, à condition de s'entendre sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable? Alors, être vulnérable, en fait, ça vient du latin vulnus, qui veut dire la blessure. Et donc, être vulnérable, c'est être susceptible d'être blessé. Alors, si parmi vous, il y en a qui pensent qu'ils sont insusceptibles d'être blessés, qu'ils lèvent la main. Et vous voyez bien que je ne prends pas un grand risque en posant la question comme ça. Donc nous sommes tous susceptibles d'être blessés, ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous à tout moment blessés. Nous sommes blessables. Et parce que nous sommes blessables, ça stimule chez nous des capacités qui sont notamment la créativité, l'engagement, la coopération, l'inventivité. Donc être un être vivant, sensible, c'est l'exacte définition de la vulnérabilité. Il nous arrive de devenir fragile, puisque fragilis, en latin, veut dire qui est susceptible d'être brisé. Et donc parfois, dans nos vies, il y a des accidents qui nous amènent à être au bord de la rupture. C'est par exemple l'événement de la maladie,
hein, et qui vont mobiliser des capacités de résistance en réaction à des pertes de capacité, notamment celle de la santé. Et donc, généralement, ça va couvrir des gens qui sont malades, qui ont eu des accidents, qui sont épuisés, voire qui sont en situation de divorce, puisque ça couvre l'ensemble du champ social et de la vie. Le troisième terme que je voudrais proposer à votre réflexion, c'est le terme de faiblesse. Et très souvent, on identifie la vulnérabilité à la faiblesse, ce qui veut dire qu'on va l'évacuer. Et la faiblesse, c'est quoi? Flebilis en latin, c'est qui est digne d'être pleuré. Phlébis, c'est les larmes. C'est-à-dire, c'est quand vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et donc, il n'y a plus que les larmes. Et la faiblesse correspond à une situation de perte d'énergie, généralement assimilée à des gens qui ont eu des ruptures telles qu'ils sont au-delà de la fragilité. Ils sont dans un moment où même ils sont presque en danger de mort. Il suffirait de presque rien pour les faire basculer encore dans autre chose. Donc là, on va avoir les gens au moment où ils font l'expérience du handicap, au moment où on le leur apprend. Il peut y avoir cette forme d'écroulement, hein, qu'on comprend très bien, des maladies sévères, le deuil qui est un sujet qui est véritablement un sujet d'effondrement, le burn-out, l'exclusion sociale. Et c'est généralement à ce moment-là que nos sociétés réagissent en disant « là, je ne peux plus nier qu'il y a un problème ». Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais mettre des stratégies de réparation pour faire en sorte de re-socialiser, de réparer, de réhabiliter les gens. Alors, heureusement, on n'attend pas que les gens soient au bord du gouffre pour agir. L'hôpital est là aussi, pour nous permettre d'agir quand les gens témoignent déjà des signes de fragilité. Mais l'idéal serait de pouvoir agir de manière préventive avant d'en arriver là. Sauf que ça n'arrive pas puisque nous tomberons tous malades tôt ou tard, nous avons tous des événements de vie qui nous accablent, et donc c'est à travers la fragilité, parfois à travers la faiblesse, que nous faisons l'expérience de notre vulnérabilité qui nous permet de comprendre ces mécanismes, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a une dynamique propre à la vulnérabilité qui passe par la fragilité mais ne s'y arrête pas, et n'a pas vocation à être focalisée sur la question de la fragilité. Au contraire, essayons de rester vulnérables sans devenir fragiles. Dit autrement, être vulnérable, c'est être bien portant. Ça rejoint l'exacte définition de la santé de l'OMS en 1948. Hein. La santé, c'est un état de complet bien-être, physique, mental et social. Alors, je ne doute pas dans la salle que beaucoup d'entre vous sont dans cet état de complet bien-être, surtout de bon matin, comme ça. Mais enfin, généralement, c'est rare. C'est un état assez incertain, suspendu, plutôt imprévisible. La plupart du temps, on n'est quand même pas dans cet état de complet bien-être, mais la vulnérabilité, c'est d'être quand même plutôt en bonne santé. Et l'OMS nous dit, la santé, ça n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc on pourrait mettre la maladie du côté de la fragilité et l'infirmité du côté de la faiblesse. Là où c'est encore un peu plus intéressant, c'est que l'expérience de la fragilité et de la faiblesse nous amène parfois à pouvoir développer des compétences. Nous grandissons grâce à l'expérience et ça peut nous permettre de développer des compétences. Donc ça, c'est un langage qu'on n'entend généralement pas quand on articule ensemble fragilité, vulnérabilité et le monde du travail ou la vie sociale. Quand on veut agir pour les gens, qu'est-ce qu'on fait? On les met au centre du cercle et donc on organise tout un système autour d'eux, mais en réalité, on est dans un réflexe où on considère qu'ils sont en état de faiblesse, il va falloir agir pour eux, pour les sortir du lot, et on est dans une logique, une forme de philosophie qui consiste à trouver des solutions pour faire disparaître le problème. Ça, c'est très confortable, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on obtient le plus de valeur ajoutée. Nos systèmes de santé ont évolué en intégrant la personne dans la production des équations pour trouver des solutions à sa difficulté. Ça va être une illustration de la fragilité, c'est-à-dire agir avec les personnes. On va prendre en compte leurs besoins, leurs préférences, leur autonomie. On va inclure dans l'équation du système de santé les proches aidants. On va avoir une approche globale et systémique. Ça, c'est un système qui permet de s'ajuster en fonction de paramètres qui sont beaucoup plus extensifs que simplement la réflexion médicale et médico-centrée. Mais quand on essaye d'aller un peu plus loin, on peut tirer profit de l'expérience des personnes vulnérables elles-mêmes qui développent des compétences, qui développent des talents. C'est le cas des retours d'expérience sur l'expérience des patients. C'est aussi la manière dont on peut valoriser les compétences acquises par les proches aidants et autres. C'est la manière dont le grain de sable déplace le système
et l'entraîne dans une autre dynamique qui se révèle être beaucoup plus fructueuse. Et là, on est sur la montée en compétence des personnes qui sont considérées comme vulnérables. Si elles montent en compétence, c'est qu'elles sont capables d'apporter de la richesse à un système. Alors, est-ce que là, on doit se poser la question, quelle est la vraie, bonne, juste performance? C'est probablement pas d'agir pour, c'est probablement pas suffisamment d'agir avec, mais c'est nécessairement d'agir à partir de l'expérience des personnes dites vulnérables. Nous sommes tous concernés, hein, je le redis. Alors, voici le résultat d'une étude qui a été faite en France. Je ne vous lis pas parce que c'est écrit en petit, mais enfin, je vais vous en citer quelques-uns. C'est les proches aidants. Quels sont les actes qu'ils accomplissent tout au long de la journée? Alors, on en a identifié une grande partie. Parmi ceux-là, la capacité d'interagir avec un grand nombre de professionnels, la capacité de gérer des moments à forte intensité émotionnelle, la capacité à prendre en compte tous les aspects d'un problème, donc avoir une lecture globale, et puis la capacité très terre-à-terre de veiller à ce que les équipements soient en bon état de fonctionnement. Alors tout ça, vous dites, mais c'est quand même assez incroyable quand on y réfléchit. Quand on a fait la liste exhaustive, on se dit, les aidants, nous on a caractérisé les aidants comme étant des managers de petites entreprises. Et quand on leur dit, voilà ce que vous êtes, vous aidants, des managers de petites entreprises, ils ouvrent des grands yeux en disant, mais je ne savais pas que je savais faire tout ça. Donc il faut déjà les décomplexer en leur montrant la panoplie des actions qu'ils mettent en pratique au quotidien, avec en plus une exigence d'efficacité. Parce que quand une machine marche mal, quand une pompe à morphine ou quand une canule est bouchée, quand le dispositif marche mal, c'est tout le système qui s'écroule. Donc ils ont quand même une sorte d'obligation de résultat. Et puis on a rapproché ça de la littérature scientifique, mais aussi d'un document qui s'appelle le Future of Jobs Report du Forum économique de Davos, qui en 2020 publie un document dans lequel il nous dit, à partir de l'horizon 2025, voilà des compétences issues de l'expérience dont on va avoir besoin. Et parmi elles, la capacité de s'auto-organiser, la capacité à travailler avec les autres, la capacité à résoudre des problèmes complexes et la capacité à maîtriser des équipements et des technologies. Et là, on a essayé de faire matcher les deux, ça matche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les proches aidants, dans l'expérience de la vulnérabilité, développent des talents dont aujourd'hui, le monde social et le monde économique ont le plus besoin. Donc on est très loin de l'image misérabiliste des gens vulnérables. Deuxième illustration, les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés. Alors on a été mesuré sur 666 entreprises avec le gouvernement français l'impact sur la performance d'un certain nombre d'items, et notamment le niveau de productivité, le volume d'activité, le taux d'absentéisme, la capacité d'innovation, la qualité de la production, la cohésion interne, voire la gestion des aléas. Et en fait, tous les déclarants nous ont dit, le simple fait d'avoir quelques personnes handicapées dans une équipe, ça améliore ces indicateurs. C'est-à-dire que l'entreprise est plus performante d'avoir des travailleurs handicapés que de ne pas en avoir, et que tous les coûts d'ajustement sont au contraire surestimés. Les gens se font une idée que ça va coûter très cher, que ça va être très compliqué, et il suffit de quelques personnes handicapées dans une équipe pour changer la performance organisationnelle et sociale. Alors c'est sûr, ça ne va pas changer la performance financière, parce que ce n'est pas trois travailleurs handicapés dans une équipe de 200 personnes qui vont changer les indicateurs économiques. Mais en revanche, ça change l'organisation, la dynamique interne du système. Troisième illustration, la paire aidance. La paire aidance, c'est la manière dont, inspirée des alcooliques anonymes, les gens peuvent s'entraider au cœur d'un collectif de travail notamment. Et on a mis en évidence qu'il y a une dynamique, quand quelqu'un révèle sa vulnérabilité et que le système est prêt à l'accueillir, alors dans ce cas-là, il y a une construction en forme de spirale qui permet, à travers des successions d'échanges, d'arriver à davantage d'engagement, davantage d'imagination, davantage de connaissances, davantage d'innovation. Parce que la vulnérabilité crée le creux qui va devenir un facteur de stimulation. Et on a figuré ça sous cette forme-là aussi, comme une réaction nucléaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le collectif, pénétré des notions de paire aidance, d'entraide, change complètement sa dynamique. Il y a des entraides possibles entre différentes formes de fragilité, pas simplement entre les gens qui ont des addictions ou entre les gens qui ont vécu des cancers. Tout ça crée un système qui vient même bousculer le système démocratique. Je vous renvoie à des notes pour ceux qui peuvent lire en français, mais aujourd'hui on a des outils de traduction.
Tous les travaux auxquels je fais référence sont issus du cercle Vulnérabilité et Société, et tout est publiable en ligne. Je vous mettrai l'adresse Internet pour vous connecter. Alors, est-ce qu'on peut dire que la vulnérabilité, c'est la clé pour la performance? Il me faut abréger parce que je vais vite. Oui, on a tendance à penser que la vulnérabilité, c'est un risque. Je ne peux pas être à Montréal sans citer Leonard Cohen, hein, qui nous dit quand même « There's a crack in everything, that's how the light gets in ». Alors là, il nous fait de la poésie, il nous fait de la philosophie presque, mais en fait, il nous fait de la physique, parce que c'est une réalité. C'est une réalité physique. Quand on pense vulnérabilité, on a tendance à considérer que le déni de la vulnérabilité, ce serait l'invulnérabilité, mais ça conduirait à l'invulnérabilité, voire à l'insensibilité, voire à l'imperméabilité. Alors vous voyez, ça ne fait pas envie. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à Iron Man. Le déni de la vulnérabilité se construit sur la peur de la dépendance et de la faiblesse, mais en réalité, ça promeut une fausse idée de l'autonomie. Puisque l'autonomie, en réalité, c'est l'idée de faire ses propres choix, mais étymologiquement, l'autonomie, c'est de se créer sa propre loi pour soi. Or, le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, nous a alerté très tôt, 1893, sur le fait qu'une mauvaise compréhension de l'autonomie conduit à une anomie, c'est-à-dire une société sans régulation, et ça conduit même à une société de l'aliénation par découragement et par atomisation. Donc l'autonomie, quand elle n'est pas bien comprise, elle détruit en réalité le lien social. L'autonomie, c'est beaucoup plus, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance repose sur la notion de vulnérabilité. Si je ne me sens pas vulnérable, je n'ai pas besoin de l'autre. Et donc je ne construis pas de système social. Bref, la performance individuelle conduit à de l'isolement, la performance collective basée sur la vulnérabilité, c'est essentiel, hein, produit une forme de puissance qui construit des sociétés. Dit autrement, le déni de la vulnérabilité est contre-performant. Alors qu'est-ce que c'est que la performance ? Eh bien, je ne vais pas la redéfinir parce qu'Olivier Hamon l'a très bien fait, mais c'est l'idée d'une progression qui n'aurait pas de limite, hein, qui s'auto-justifierait, mais dont Alain Ehrenberg et Hartmut Rosa nous ont montré, ils sont deux sociologues ou philosophes, nous ont montré qu'elle produit des ruptures, des fractures, qui deviennent du coup contre-performantes pour la société, des gens qui décrochent, qui s'épuisent, hein, qui sont brisés. Et ça fonctionnait dans un système stable, avec des coûts, des effets secondaires, mais dans un système instable, et je rebondis très bien sur ce que disait Olivier juste avant. Alors, Boris Cyrulnik nous a sensibilisés à la notion de résilience, mais la résilience, aujourd'hui, elle est plutôt pensée comme étant le moyen de retrouver sa forme initiale après un trauma. Olivier vient de nous sensibiliser à la question de la robustesse, qui est, je ne la définirai pas mieux que lui, donc je ne fais que de l'approximation, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais qui est la capacité à se laisser déformer dans un environnement instable. Hein, à rester stable dans un environnement instable, mais à changer de forme également, à être transformé par l'expérience. Et nous, au cercle, on travaille désormais une notion qui est davantage celle de la plasticité, que je vous livre encore sous toute réserve parce qu'elle n'est pas complètement aboutie, mais qui consisterait, et qui serait moins le propre du vivant que peut-être le propre de certains vivants, ceux qui sont à la marge, vous voyez, à la marge du nuage d'oiseaux, que certains vivants peuvent déployer, c'est-à-dire la plasticité, qui est la capacité à se laisser déformer dans un environnement instable, changeant, et à interagir, à agir en retour sur cet environnement pour l'influencer autrement. Bref, on est dans des logiques de société liquide, non pas au sens de Sigmund Bauman, mais au sens davantage biologique de la vie est dans l'eau. Et soit on est dans l'idée que face aux échecs de la vie, il nous faudrait rebondir, soit on est dans l'idée que face aux échecs de la vie, il nous faudrait faire des sauts quantiques, être capable de permuter complètement dans notre représentation. Et ça, c'est un moyen d'être beaucoup plus, non pas simplement adapté, on a vu que ce n'était pas la bonne approche, non pas simplement adaptable, ce qui est déjà la caractéristique du vivant fondamentale, hein, depuis presque 4 milliards d'années, mais être créatif. Et ça, c'est peut-être davantage la caractéristique des vivants, des êtres humains même peut-être. Être créatif, c'est-à-dire être sans arrêt en train de recomposer sa vie et son système, mais d'une manière responsable. Et donc la vulnérabilité s'inscrit dans la responsabilité. Je ne peux pas non plus être à Montréal sans citer Thérèse Vanier, hein, pionnière des soins palliatifs, qui nous disait « les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire. On est là déjà dans un premier aveu d'impuissance, d'une certaine manière. Mais pas n'importe quelle impuissance, pas l'impuissance stérile.
On est dans l'aveu d'une impuissance qui est féconde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les soins palliatifs, aujourd'hui, c'est une science, s'appuyant sur des études scientifiques, sur des choses démontrées, reproductibles, et c'est très bien. On n'est pas dans l'amateurisme, on est dans quelque chose de véritablement structuré, documenté, mais les soins palliatifs, c'est aussi un art. C'est un art de la relation. Et je n'irai pas jusqu'à dire que la relation est une science, parce qu'on risquerait d'instrumentaliser la relation en passant à côté de ses richesses. Et l'art de la relation, il repose sur 4 caractéristiques qui ne sont pas mainstream, qui ne sont pas très tendance, qui ne sont pas très valorisées aujourd'hui. La première, c'est l'impuissance. Quoi faire? Si on n'accepte pas de se poser la question que peut-être on ne sait pas quoi faire, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune chance de changer de logiciel, d'aborder d'autres manières de répondre. Quoi dire? En soins palliatifs, quoi dire face à une personne, face à ses proches, quand la fin de vie est là? Et puis rester à sa place, ne pas prendre la place du sauveur, trouver son point d'ancrage personnel et connaître son domaine de compétences. Et surtout, peut-être la plus importante, l'insuffisance, ne pas rester seul. C'est-à-dire être capable d'interagir avec des gens qui ont des approches complètement différentes. Et donc ça, c'est pas du tout un logiciel de performance. C'est pas du tout Iron Man. Mais c'est quand même ce qui se révèle être finalement le plus performant au sens qu'on doit donner au mot performance, c'est-à-dire l'art de bien faire. Étymologiquement, performer, c'est l'art de bien faire, c'est pas l'art de mieux faire. Donc la vulnérabilité et la plasticité, ce sont les clés de cette performance ajustée, si j'ose dire, une performance à visage humain, qui repose sur la rencontre de nos vulnérabilités. Comment pouvons-nous imaginer se rencontrer les uns les autres si nous n'acceptons pas déjà nous-mêmes d'être mis en situation de vulnérabilité, parfois en situation de fragilité, parfois en situation de faiblesse, mais de tirer le fruit de la vulnérabilité. De sorte que notre système ne soit pas un système qui se dessèche, mais un système qui puisse reverdir autour de la question du soin. Voilà, j'ai fini pour vous annoncer, pour vous résumer 5 idées. La première, j'espère que vous aurez bien compris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse ni une fragilité, c'est une expérience, et comme toute expérience, elle a quelque chose à nous dire. La deuxième, c'est que la vulnérabilité, c'est partout, c'est tout le temps, c'est tous, c'est tout le monde, c'est même ce qui caractérise le tissu vivant. La troisième, c'est dire que c'est la clé pour une performance, avec le sens que je donne à ce mot, non pas le culte de la performance dont Olivier a dénoncé, qu'Olivier a dénoncé dans son antidote au culte de la performance, mais quand même la notion de bien faire, qui soit collective, éthique et durable. Ne pas oublier que la vulnérabilité, c'est à la racine de toute société. Et enfin, que c'est un gisement. Et que nous sommes comme les pionniers américains au milieu du 19e siècle, face à une mare noire, informe, gluante, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, on ne sait pas encore ça s'appelle du pétrole, et il y a à un moment donné des gens qui ont été inventés, Elvin Drake, qui ont été inventés des mécanismes d'extraction, de valorisation. Eh bien, sans doute qu'on doit pouvoir faire un peu la même chose avec la vulnérabilité, non pas dans les aspects polluants et fossiles du pétrole, mais dans les aspects durables et vivifiants, apprendre comment la vulnérabilité se convertit en une richesse et cesser d'avoir ce regard condescendant pour la vulnérabilité et comprendre que derrière il y a une dynamique qui suppose de notre part une compréhension des mécanismes qui font qu'une personne vulnérable devient une personne riche dans son expérience. Voilà, je vous laisse là les coordonnées du cercle avec une dernière évocation. J'ai repris une société là récemment dont le métier c'est de soutenir les professionnels en difficulté à distance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux sur lesquels on doit aussi être extrêmement attentif, c'est-à-dire vous, parce que la vulnérabilité des soignants, c'est un sujet, il ne faudrait pas traiter ça comme la fragilité des soignants, mais véritablement appliquer le même logiciel aux soignants. Comment est-ce que vos difficultés de travail peuvent être une source d'inventivité? Et puis, dans quelques jours, va partir le Vendée Globe, cette course autour du monde en voilier, sans escale et sans assistance. Et je suis très fier de pouvoir dire que 2 bateaux, puisque nous avons été un peu inspirants pour cette initiative, 2 bateaux vont s'élancer et s'appellent désormais Vulnérables. Et donc le monde entier va voir, j'espère qu'ils ne vont pas casser ou faire naufrage trop vite, mais 2 bateaux vont s'élancer, sinon ça sera la preuve qu'ils sont fragiles et pas seulement vulnérables, mais 2 bateaux vont s'élancer pour porter haut à travers le monde l'idée que la vulnérabilité n'est pas antinomique de la qualité d'un travail bien fait, voire d'une certaine performance dans une définition qui ne doit pas nous abuser. Je vous remercie.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et maintenant pour notre dernière conférence ce matin avec M. Anselme Moubéné-Chahir. La flèche verte. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour partager avec vous cette expérience. Donc, je m'appelle Anselme, je suis infirmier, praticien professionnel de la santé. Donc, je travaille dans deux mondes. Donc, je travaille en Belgique, dans une unité de soins palliatifs à la clinique Saint-Jean. Et je travaille aussi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où j'ai fondé il y a presque 16 ans un réseau de soins palliatifs. Alors, justement, dans le même ordre d'idée sur la vulnérabilité, comme a dit mon collègue Tanguy, que en fait, tout le monde est vulnérable, mais on n'est pas fragile. Donc ça, c'est très important. Et on doit développer des compétences, on doit avoir de la créativité. Et alors, c'est un peu sur ces expériences que nous vivons au Sud que je vais un peu essayer de partager avec vous, un peu comment est-ce que nous avons acquis les soins palliatifs, comment est-ce que nous vivons les soins palliatifs en RDC, à Kinshasa, et aussi tout en sachant que les soins palliatifs, bon, ça a toujours existé depuis des années. On a toujours accompagné les familles, on a toujours accompagné les patients. Donc, et la médecine palliative a révolutionné encore, ou bien a raffiné, a vraiment mis encore un accent sur la façon d'être accompagné. Alors, mon exposé, en fait, sera sur le rôle des familles et des communautés dans les maintien des soins palliatifs en République démocratique du Congo. L'exemple de Kinshasa. Donc, je suis formateur clinicien, fondateur du réseau Pall Family, ça je l'ai déjà dit. Alors, voilà. Alors, le réseau Pall Family, donc, en fait, pour la petite histoire, on a commencé, c'est du bénévole. Donc, ce sont des professionnels, des médecins, des infirmiers, des référents spirituels qui travaillent bénévolement. Donc, ils ont leurs occupations, mais ils offrent du temps pour l'association. C'est ainsi que l'association avait commencé, et maintenant c'est un réseau, il y a au moins plus ou moins 26 professionnels qui travaillent là-dessus. Alors ça, c'est un peu quelques photos des visiteurs qui sont passés nous visiter lors de nos congrès. Et ça, on fait aussi du soin palliatif à domicile, donc on soigne les patients vraiment à domicile, donc voilà. Il y a aussi les soins qu'on fait dans les institutions. Donc, à l'hôpital, on a créé avec les réseaux Pall Family 5 équipes mobiles dans 5 hôpitaux différents. Alors, ce que nous avons innové, au fait, c'est que nous avions introduit les soins palliatifs à la haute école des soins infirmiers. Donc, les soins palliatifs font partie du cursus des soins infirmiers initial. Donc, on a vu que c'était important. L'accompagnement, c'est des valeurs, au fait. Comme on a dit, c'est un art, au fait. Donc, il fallait, comme on dit, donner aux infirmiers cet ADN de soins, cette façon d'accompagner. Et nous avions introduit, alors, depuis les années 2019, le cursus de 30 heures de soins palliatifs dans la haute école des soins infirmiers de Kinshasa. Et cette haute école, pour une petite histoire, en première année, ils sont à 1000 étudiants. Donc, 1000 étudiants en première année. En deuxième année, ils sont à 800 et ils finissent au moins 600 ou 700 étudiants. Et ça, c'est une innovation pour que la culture palliative soit connue et puis soit aussi bien maîtrisée. Ça, c'est quelques photos des enseignements. Alors, mon exposé, vraiment, c'est dans le cas des étant vulnérables. Et comment est-ce que nous, en tant que professionnels, qui ne sont pas fragiles, comment est-ce qu'on peut adapter? Alors, le rôle central est le soutien aux patients en fin de vie et de la famille. Donc, la famille, quand on parle de la famille, il faut comprendre, on n'est pas dans ceux qui vivent dans le même toit. Non, la famille, dans un concept congolais, pour être beaucoup plus précis, c'est plus large. La famille, elle peut être une famille religieuse, une famille du quartier, une famille de la communauté, et des fois même la communauté devient comme la famille. Vous allez voir, pour ceux qui ont été déjà à Kinshasa, vous parlez avec une personne, après on dit non, mais on est famille. Cela veut dire que non, on se comprend, on peut cheminer ensemble. Comme par exemple, s'il y a un deuil, c'est le deuil de tous les quartiers, par exemple. Moi, j'étais étonné, mes premières années en Belgique, j'ai soigné une patiente qui était triste, qui me disait, écoute Anselme, je suis triste parce que je n'ai pas réussi l'invitation du décès
de ma belle-sœur. Elle n'avait pas reçu l'invitation du décès. Alors moi, j'étais étonné. Moi, j'ai dit, mais non, nous, chez nous, on ne t'invite pas pour un deuil. Il faut que tu sois présent. On doit te voir au deuil. Et quand on ne te voit pas au deuil, c'est que tu n'es pas humain, tu n'es pas compatible. Et ça, c'est très important. Donc, la communauté, ce sont des acteurs clés pour assurer l'accompagnement des patients. Alors, la culture a une vaste influence sur la santé. Ça, c'est très important. Dans un milieu tel que congolais, Kinshasa, la culture influence. Elle colore la perception de la santé, de la maladie et de la mort. Parce que la compréhension de la maladie, elle est différente. Et la culture joue un rôle très, très, très important là-dessus. Alors, on travaille beaucoup plus sur l'humanisation des soins. Et pour mon exposé aujourd'hui, toujours pour faire face un peu à cette créativité, un peu à créer des mécanismes d'accompagnement, je vais peut-être prendre quelques-uns. Donc, on travaille beaucoup plus sur les émotions, sur la réconciliation, sur la spiritualité et sur les concepts d'une belle mort. Est-ce que la mort, elle est belle? C'est ça aussi le problème. On doit se positionner là-dessus. Alors, je commence, il y a quelques exposés, quelques phrases qu'on s'inspire souvent. Si vous ressentez la douleur, vous êtes vivant. Mais c'est vrai. Des fois, on dit, j'ai mal, mais il n'y a que les morts qui n'ont pas mal. Donc, si vous ressentez la douleur, encore vous êtes vivant. Donc, à un moment donné, on est content d'avoir un peu mal parce qu'on est vivant. Mais alors, si vous ressentez la douleur des autres, alors vous êtes un être humain. Donc, vous avez la compassion et vous arrivez à ressentir la douleur de l'autre. Et c'est ce qui fait un peu le moteur de l'accompagnement palliatif. Alors, dans les émotions, nous avons les sentiments, les raisonnements, l'annonce de la maladie, le deuil. Vous allez voir que les gens sont très émotionnés. Par exemple, à un deuil, vous allez voir quelqu'un en train de s'érouler, en train de crier, en train de pleurer. Alors on s'est dit, mais le pauvre, il a mal. Mais non, il n'a pas mal. C'est sa façon d'exprimer sa douleur. C'est sa façon de sortir de sa souffrance. Et c'est ainsi qu'on dit que les émotions qu'il n'exprime pas ne meurent pas, en fait. Ces émotions ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Ça, c'est très important. C'est ainsi que vous remarquerez que, au fait, ces émotions, ils sont très expressifs. La personne va crier. Alors on dit, vraiment, on a pleuré, c'est papa. On l'a vraiment pleuré. Vous voyez même, les pleurs, ça devient comme une fête, au fait. C'est parce que les gens veulent ressortir toutes ces émotions pour, justement, pour laisser ce côté qui est vulnérable, pour ne pas, au fait, avoir ces chagrins. On laisse ces émotions. Sinon, on devient plus fragile. Alors, il y a encore une édition qui dit « Les larmes qui font plus mal ne sont pas celles qui coulent, sont celles qui restent dans notre cœur et que les autres ne verront jamais. » Ça, c'est très important, ça. C'est pourquoi vous remarquerez, par exemple, dans notre accompagnement, c'est très important de ressortir ces larmes. Alors, il y a des traditions qui font partie de l'accompagnement. Et ces traditions sont très importantes parce qu'au fait, quand la personne ressort ses larmes, elle fait son deuil. C'est ainsi que, par exemple, moi, je me rappelle une fois, on devait faire une enquête, nous sommes dans une famille qui avait perdu une fille qui avait atteint du cancer des os. J'ai demandé de m'expliquer l'expérience. On m'a dit non, on n'en parle plus parce que nous l'avons déjà pleuré. On l'a déjà oublié. Sinon c'est la blessure qui revient, c'est la douleur qui revient. Et ça, c'est très important. Ce sont des préludes que nous travaillons. Et il y a encore une phrase qui m'a beaucoup aussi impressionné, qui fait partie aussi de notre ADN du travail, c'est lorsque nous mettons des mots sur le mot, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Ça, c'est très important. Quand la personne s'exprime, c'est pour voir que non, les gens, en fait, ils s'expriment. Il n'est pas hypocrite. Il parle, vous voyez dans un deuil où la personne qui est malade, il parle parce qu'il essaie de mettre le mot sur ses émotions. Et ça, c'est très important. C'est un mécanisme de travail de façon que la personne
elles deviennent fortes après. Et ça, c'est très important. La réconciliation, ça, c'est très important aussi. En phase de fin de vie, alors la réconciliation, elle est plus importante que peut-être la thérapie qu'on donne. Et cette réconciliation, par exemple, c'est avec la famille, mais il n'y a pas que la famille. Il y a les ancêtres aussi. Il faut se réconcilier avec les ancêtres. Moi, j'étais très étonné. Je travaille en Belgique. J'étais d'accompagner une dame d'origine congolaise qui me dit, écoute, Anselme, je dois retourner à Kinshasa, je dois retourner dans mon village pour parler avec les ancêtres, pour parler avec les sages. Et ça, c'est important. Alors, les médecins qui étaient occupés à donner un anxiolytique, à donner des médicaments, mais ce n'était pas la préoccupation du patient. Le patient, lui, il avait l'idée de se réconcilier avec ses ancêtres, de se réconcilier avec sa famille. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un exemple. Mais alors, quand cette réconciliation, vous voyez un peu, c'est une photo que j'ai prise, mais qui va un peu illustrer la réalité, il y a des sacrifices, il y a des dons qu'on donne. Parce que ça travaille, ça travaille l'intérieur aussi du patient, de la famille et du malade, par exemple. Ça, c'est un monsieur qui va voir le chef du village en donnant une chèvre, en parlant de ces mots, pour être exaucé. Alors, on peut se dire que ça paraît anodin, mais ça ne paraît pas anodin. C'est très important quand la personne qui est en souffrance, pour elle, elle se tient à ses principes. Et ça, c'est très important. Alors, nous avons toujours pensé que la communication était la clé. Oui, il faut dialoguer, il faut avoir des équipes, il faut bien parler. Mais en fait, après ces temps, on a compris que ce n'était pas la communication, c'était la compréhension. Vous pouvez parler de tout avec une personne, mais si elle ne comprend pas, si le patient est convaincu qu'elle est maraboutée, elle est ensorcelée, et vous êtes dans nous devons absolument donner cet opiacé, celle-ci. En fait, vous communiquez, mais vous ne vous comprenez pas. Et avec le temps, on a compris qu'il fallait comprendre. Qu'est veut le patient? Il faut les comprendre. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est ça, ce sont des mécanismes que nous avions utilisés toutes ces dernières années pour pouvoir accompagner les patients en fin de vie, accompagnant aussi les familles. Parce que l'association s'appelle Palliative, c'est soins palliatifs avec la famille et pour la famille. La famille aussi comme partenaire de soins. Ça, c'est important. Alors, mais dans la communauté, justement, c'est très important. Vous savez, dans la communauté, nous vivons dans la communauté, on dit souvent, comme je vous ai expliqué, la communauté, la famille, c'est plus large que le corps restreint. Et il y a un dicton qui dit, au fait, des meilleurs amis sont comme des étoiles. Parce qu'au fait, les étoiles n'apparaissent pas la journée. Le jour, on ne voit pas des étoiles. C'est la nuit qu'on voit les étoiles. Au moment où c'est plus sombre, au moment où il fait noir, qu'apparaissent les étoiles. Et alors, la communauté qui accompagne ces patients est comparée à des étoiles qui viennent au moment le plus sombre de la vie, au moment où vraiment on se pose beaucoup de questions. Mais en même temps aussi, cette communauté aussi, dans la communauté, la grande communauté, il y a cette médecine aussi, qui est une médecine traditionnelle et qui est très importante aussi, qui est restée au fait vivant et puis comme recours irremplaçable pour la population. Alors, cette médecine traditionnelle, j'en ai fait l'expérience, ça soigne. Voilà, ça soigne. Moi, je me rappelle une fois, pendant la Covid, j'ai voyagé pour Kinshasa, je suis arrivé à Kinshasa, mais c'était vraiment en pleine Covid. Alors, j'avais très, très, très mal et j'ai toussé. J'ai appelé un ami qui était médecin. Il dit, qu'est-ce que vous avez comme antihistaminique, qu'est-ce que vous avez cela? Il me dit, écoute, Anselme, ici à Kinshasa pour la Covid, c'est les feuilles des avocatiers. Vous les prenez, vous les chauffez, vous inhalez et ça guérit. Il a dit que moi, je suis médecin, si tu veux vraiment t'en sortir, c'est les feuilles des avocatiers. Et je suis allé, j'ai essayé et j'étais soulagé. Donc c'est une médecine qui est vivante et nous, ces praticiens, font partie du corps aussi, font partie de l'équipe aussi, parce que les patients vont quand même le voir aussi. La spiritualité, je pense que vous en connaissez, que la spiritualité, elle est très importante dans l'accompagnement. Et un pays tel que Kinshasa, en fait, on vit avec la spiritualité. La spiritualité est avec nous, parce que les esprits sont vivants, les esprits sont là, les esprits sont vivants, les esprits parlent, elles sont là avec nous. On vit avec la spiritualité.
comme je discutais un peu avec Tanguy la fois passée, on n'est pas dans une médicalisation de la spiritualité avec un schéma. Non, mais ce sont des esprits, ils vivent et il faut les reconnaître. Donc, comme on dit ici, donc la spiritualité, vraiment, ce sont des, elle touche, c'est pas de la médecine, mais elle touche des réalités qui sont cachées au regard ordinaire, mais à quelque chose de subtil. Et nous avons vu des patients qui ont dit, écoute, moi je suis conscient que c'est mon esprit qui a été travaillé et cet esprit qui a donné la maladie. Et ça, c'est important d'apporter et d'aider le patient dans cette démarche. J'étais à Kinshasa récemment, je passe à la rue, je vois ces panneaux, je fais la photo. C'est bien écrit « Stop anti-sorcier ». Vous voyez bien ? « Stop anti-sorcier », lutte contre la sorcellerie, on enlève la sorcellerie et les fétiches, maladie stérile, malchance, et les femmes qui veulent dominer les hommes. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui veulent dominer les hommes ici, ou voilà, mais bon, il y a ce monsieur qui a mis son numéro de téléphone qu'il faut contacter. Voilà. Donc, oui, il a son téléphone, il est là. Si vous êtes en quête de l'amour, il est là aussi, il peut résoudre ça, parce qu'il est conscient que c'est des esprits qu'il faut lutter. Et des panneaux comme ça, il y en a des milliers, et c'est reconnu. Vous comprenez que c'est une dimension qui est très importante quand nous accompagnons les patients, de mettre cela aussi dans la tête. Parce que les patients avec des maladies chroniques, parce qu'on ne parle pas de la malaria, on ne parle pas de la typhoïde, on parle des patients cancéreux, des patients avec des maladies vraiment qui ont des pathologies trop lourdes. Ils vont consulter ces sorciers. Et ces sorciers, c'est quoi? Mais ils parlent avec les esprits et les esprits révèlent qu'est-ce qui s'est passé. Alors, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà, il y a ceux qui sont convaincus que ça marche, il y a ceux qui sont convaincus que ça ne marche pas. Alors, il y a des rites aussi. Donc, la maladie est influencée par les visibles et l'invisible. C'est ce qu'on appelle interconnectivité entre les êtres. Donc, on parle que la maladie, donc le mal a dit, il y a le visible et il y a l'invisible. Alors, cette connexion qu'il faut combattre, cette connexion qu'il faut arrêter. Alors, les gens retournent au village. Moi-même, j'ai eu l'expérience, ma propre tante qui avait le VIH-Sida, elle est retournée au village pour se faire soigner parce qu'elle était consciente qu'au village, elle pouvait avoir des solutions sur sa maladie. Alors, à Kinshasa, par exemple, la croissance spirituelle et la santé physique d'une personne sont reliées l'une à l'autre. Non. Quand il peut dire que non, je ne suis pas bien, donc, ce n'est pas seulement la santé physique, mais la santé spirituelle est encore plus importante que la santé physique. Et ça, c'est très important. Donc, quand on accompagne ces patients dans ces phases-là, il faut savoir qu'ils développent cette santé spirituelle qui est des fois même plus importante. Et même, on parle encore d'une guérison interne. Donc, on dit que le corps est affaibli de la maladie, mais l'âme est sauvée. Alors, il y a des anamnèses aussi spirituelles qui se font. Donc, il y a un pasteur, il y a un référent qui fait des anamnèses, et il y a des vraies églises, des guérisons, des miracles, où on prie pour les patients, où il y a certaines plantes qu'on donne, et il y a certains patients qui sont soulagés de leur douleur aussi. Et ça, c'est important. Alors, concept d'une belle mort. Est-ce que la mort est-elle belle? C'est toutes ces questions qu'on se posait. La personne dit que je vais mourir. Parce que déjà, chez nous, quand on dit soins palliatifs, accompagner quelqu'un à mourir, culturellement, ça ne passe pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, je vais t'accompagner de mourir en dignité. Alors, c'est toi le sorcier, c'est toi qui veux me persécuter, parce que tout le monde tient à la vie. Mais en même temps, c'est une réalité qui est devant nous. C'est une porte qui est un peu ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette porte qui est ouverte? Ça, c'est très important. Parce que le patient qui est souffrant, il voit cela. Il est vulnérable, il doit créer des compétences, il doit développer des compétences pour arriver à affronter cette porte qui est entrouverte. Alors, on parle d'une mort sociétale. Vous voyez la personne dit que non, il est là, et moi j'ai souvent des patients qui me disent que non, écoute, le fait que je suis isolé, je suis seul, je me sens déjà mort parce que je ne vis plus. Moi, j'ai soigné un patient, j'étais de garde à l'hôpital,
J'ai soigné un patient. Alors, moi, quand je venais, je faisais ma tour. Je lui parlais de tout, sauf de sa maladie. Alors, quand je viens, je dis bonjour, monsieur, bonjour. Je lui dis, est-ce que tu sais que Ronaldo a gagné aujourd'hui? Alors, il me dit, ah oui, Real Madrid a gagné aujourd'hui et c'était fabuleux. Tu sais que, voilà, on parle des activités de la journée. Et après quelques années, après quelques temps, il a dit aux autres collègues, quand ce monsieur passe dans ma chambre, je me sens vivant. Parce que on parle des actualités du jour, mais on parle comme si voilà, donc il ne met pas des matchs, il ne met pas de la politique, il ne met pas des musiciens, tout sauf me donner un benzodiazépine, sauf me donner un anxiolytique, et je dors calmement. Parce qu'en fait, en moi, je me sens mort, mais quand ce monsieur vient et qu'on passe du temps à parler d'autre chose que de la maladie, parce que je vois les médecins qui viennent, as-tu mal? Non, ben voilà, je dois prescrire ces médicaments, les infirmiers qui viennent, mais ce monsieur, il me dit d'autres choses. Donc, de la société, je me sens encore vivant. Il ne me voit pas comme un patient, il me voit comme un être vivant. Il me sent comme un humain. Et ça, c'est très important. Alors, c'est un petit tableau de ce qu'on fait. Donc, le même patient qui était chez le matin, chez le médecin, il est allé voir un praticien qui a donné des médicaments. Et le soir, il s'est mis à prier parce que c'est important. Et tout ça fait partie de l'accompagnement. Alors, un conseil pour ce matin, ne prenez pas la vie trop au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos 3 conférenciers ce matin pour la présentation. Donc, merci encore une fois. Donc, pour les petits rappels pour aujourd'hui, vous pouvez mettre vos heures de crédit pour la plénière ce matin avec le code 1844. Et puis ensuite, tout de suite après la plénière, ne quittez pas la salle. Il y a le projet ECHO qui va présenter une séance vraiment inédite avec des intervenants du monde entier. Donc, sur l'heure du midi, vous pouvez participer au grand défi du portail palliatif canadien qui couronnera le ou la gagnante de Innovation en soins palliatifs en 2024. Puis ensuite, vous pourrez vous rendre ici même pour le service commémoratif en musique et en poésie, suivi de notre grande plénière de clôture. Thank you so much to our speakers for their very thought-provoking presentations. So in closing, just a few reminders for today. Remember to enter your credit hours for this session using the code 1844. At 12:30 today, please join us for the 2024 Innovation Challenge of the Canadian Virtual Hospice, who will crown the 2024 winner for the Best Innovator in Palliative Care, and that is in room 519B. I invite you to come back into this room at the end of the day for the memorial service with music and poetry, followed by our grand closing plenary. But for right now, don't leave the room, please. We are going to be turning the stage over to the ECHO Project, who will be presenting a truly unique session with speakers from all over the world. So see you. They will be coming in 5 minutes. Don't leave. Thank you very much. Thank you. Thank you.
And then I'm going to go ahead and start the recording as well for all the languages. Thank you. Have a great session, everyone. Go ahead, Mike. Recording in progress.
I don't think there's any. Oh, it's Well, there we go. Ask and thou shalt receive. Okay. All right. Good morning. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien? Excellent, excellent. Je m'appelle Jeffrey Mote. Je suis le PDG de Palliative Canada. I'm Jeffrey Mote. I'm the Chief Executive Officer of Palliative Canada, and I am pleased to be your moderator for today's session. So, I want to extend a very warm welcome to all of you in this room, but to the thousands of people who are joining us online from around the world. This is truly a global session, and the session today is called the world's largest palliative care echo session, Palliative Care for Everyone, by Everyone, a large global village. Olivia, I find it truly inspiring to see everyone coming together this morning, and in some cases in the afternoon and in the evening, depending where they are around the world, to share knowledge and to advance primary palliative care globally. But before we get into the guts of the presentation today, a few housekeeping notes. First off, the session is going to be recorded and is going to be made available in all 7 languages. This session is available in 7 languages. There's live translation going on online, which is really neat. And a link of today's recorded session will be sent to all registrants next week, and will be available at the Palliative Care Echo Project website at echopalliative.com. Un lien vers l'enregistrement de la session d'aujourd'hui sera envoyé à toutes les personnes inscrites dans la session et sera disponible la semaine prochaine sur le site web du projet Echo en soins Pall à l'adresse echopalliatifs.com. We will open up the online Q&A session in a few minutes towards the end of the panel discussion, so please hold on to your questions until that time, and the online chat feature will also be available at that time as well. Okay, so quickly, my pleasure to introduce our esteemed panelists joining us in person, but also online from around the world. We have Leslie Goodburn from the United Kingdom. We have Aparna Gupta from the United States of America, Dr. Luis Fernando Rodriguez representing Brazil, Dr. Olivia Nguyen representing Quebec, Canada, Sarah Nayariki from Kenya, Dr. Jose Pereira from Spain, and Dr. Sridevi Warrior representing India, and each has submitted their conflict of interest declarations. So as we move into the core of our session, I'd want to outline just a few of the learning objectives that we hope to achieve as part of today's session. You should be able to walk away describing the significance of integrating palliative care into primary care across specialties and communities, identifying strategies for promoting international collaboration and raising global awareness of palliative care, describing real-world case studies to understand practical applications of palliative care principles in diverse contexts, and reflecting on commitments to advancing global palliative care and fostering worldwide collaboration. So, before we continue with the presentation, I'd like to recognize that the Palliative Care Echo Project is supported by a financial contribution from Health Canada. The views expressed today, of course, aren't necessarily representative of the views of Health Canada. So without further ado, I am thrilled to kick off the world's largest palliative care echo session. You are all part of history. You're all here in person, online, part of history by being part of the world's largest palliative care echo session. Woo! Good stuff. It is my pleasure to introduce Dr. Sanjeev Arora, the founder and executive director of Project Echo. Many of you are familiar with Project Echo. It's a revolutionary model that provides training and mentorship to transform and sustain strong health systems where every person has fast access to the highest quality healthcare. This approach exemplifies the collaborative spirit of today's session as we come together to improve the quality and accessibility of palliative care around the world. Please join me in welcoming Dr. Arora. Well, thank you very much, Jeffrey. I'm so honored to be here, and I want to congratulate you, Jeffrey Mote, for this amazing idea. I think I started Project Echo 20 years ago with one goal: to reduce human suffering. We knew that if the right knowledge didn't exist at the right place at the right time, you could not possibly have the right care at the right place at the right time.
enormous number of people don't get adequate palliative care. And it is my dream that with your collaboration and collaboration of all the people on this call today, that we can achieve our goal to have everyone in the world get good palliative care. This is the most amazing way to reduce suffering. So ECHO's mission is to democratize the implementation of best practices. We have currently got 1,420 hubs around the world, and I'm inviting everyone who's not an ECHO hub to consider joining us. Our participants are in 210 countries and areas and territories in the world. Next slide, please. We currently have 6.5 million learning attendances from these 210 countries. In the first 10 months, 9.5 months alone, another 1.1 million people have joined. And my hope is that with your leadership, all of these primary care clinicians, nurses will get training in palliative care, and you will all make a global movement. Next slide, please. We currently have the ECHO model is different from regular training in that it is low intensity, high frequency. That is, it's a guided practice model where there's regular feedback and training occurring. And we now have 640 publications showing that it is highly effective in improving patient outcomes. Next slide, please. Overall, we currently have 495 palliative care ECHO programs in the world out of 120 hubs and in 20 countries, but we need 4,000 networks in palliative care to make sure that everyone, and it's your leadership taking the message to everyone that will allow us to get this message to start new hubs. Next slide, please. I'll skip this slide. I'll skip the next one too. I'll skip this. And you can get involved by partnering with us. We will support you in setting up your own ECHO hub, no matter where you live in the world, any corner in the world. Please write to us or to Pallium Canada, and we will work together to assist you in setting up an ECHO hub so you can improve palliative care in your own communities. And thank you, Jeffrey, for this opportunity, and thank you for the opportunity to host this world's largest palliative care ECHO program. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sanjeev. Appreciate that. Thank you so much. And we're now going to dive into the panel discussion. We have a fantastic group of panelists from around the world gathered here today to share innovative approaches and best practices to improving primary palliative care that have made a difference in their communities and within their countries. And as we go through the panel discussions, as I said earlier, I encourage you to think about the type of questions you'd like to ask our panelists. Hang on to them. We'll open up the Q&A function once the panelists have finished their presentations. So let's get started. To start, I am thrilled to introduce Leslie Goodburn from the United Kingdom, an advocate with lived experience in palliative care. Following the heartbreaking death of her husband, Seth, from cancer, she has dedicated herself to raising awareness about and improving end-of-life care. Leslie, please share your story. It's really great to be here today. If we could have the slide, that would be great. Seth, my husband, died of pancreatic cancer 33 days after diagnosis. That's not unusual for pancreatic cancer. In the UK, 1 in 4 people die within a month of diagnosis. The care that we got, palliative and end-of-life care, wasn't particularly compassionate, didn't really respond in terms of person and family-centred care to what we needed. 6 months after Seth died, I sat down with his medical records and wrote down what happened to us on each of those 33 days and found myself writing to healthcare professionals around the person and family-centred care, what went well and what didn't go so well. 6 months later, I shared that with the hospital that provided the care and the commissioners that provided the primary care. 8 months later, nothing changed, nothing happened. I worked with Hospice UK to turn those letters and that journey into a play, a film and an educational resource.
which was launched in 2016-17. I've spent the last 10 years advocating for raising awareness for pancreatic cancer, psychosocial support, and improved end-of-life care. This year it's 10 years since Seth died, and those letters that I wrote originally were never really shared individually with people apart from through the film and the play. I'm going to read you a tiny excerpt from one of those letters that talks about the care that some nurses gave to Seth. It's the end of the letter, and it finishes with, "You have the chance to think about what to say and to do, how to respond and act. Think about how your actions and words might affect someone who's dying. You can also reflect on the lasting effect that your behaviours, compassion and attitude might have on someone's experience of losing the one person who means the most in the world to them. I will only die once, the time leading up to my death. My care must be patient-centred and compassionate. Care is a freely given gift of the heart. It really does make all the difference. Yours faithfully, Seth, the man who is approaching the last days and hours of his life." So those letters and the educational resource and the film and the play are all available to anyone across the world to use and learn from. And if we just have the next slide, I just want to really push home that compassion, listening to people with really big ears, listening to what they say, what they want, responding to the needs and wishes and aspirations, the whole concept of shared decision making, having honest, brave conversations, not difficult conversations, being kind to family and the person who is dying, and just always recognising that although someone is dying, people live until they die. And it's really important that we hear, we respond to, and we support people to achieve what they want to achieve. Seth wanted to die at home, but the weight of the system and the processes meant that he died in a hospital. And I would love that everyone got those choices. So thank you. Thank you. Thank you so much, Leslie, for that powerful and moving story, indeed. Your commitment, Leslie, to improving end-of-life care in the UK is inspiring, and I know just from the few words you shared with us this morning, we'll all draw strength from that and learning based on what you shared, so thank you. Moving next on to our next panelist from the United States, Aparna Gupta. Aparna is the Vice President of Quality at the National Hospice and Palliative Care Organization. As a board-certified nurse practitioner with over 20 years of healthcare leadership experience, Aparna has expertise in quality improvement, healthcare operations, and complex disease management. Aparna, over to you. Thank you, Jeff, and hello, everybody. I am very grateful for this opportunity to be a part of this unique event. It is humbling, it is heartwarming to experience the coming together of global audiences from so many backgrounds, countries, continents, and above all, so many lived and learned experiences. In delivering palliative primary care or community-based care, there is a huge need for educating and inspiring healthcare professionals to engage in coordinating care for the person and the family that is experiencing serious or life-limiting illness. Learning best practices and clinical expertise to manage disease states like cancer, kidney failure, heart failure are very important, but equally important is the focus on the care experience. What is the person going through? What is the family or caregiver going through? Do they have what they need? How do we as healthcare professionals and the community know and recognize what the family and the patient needs? And then how can we make sure that we have the provision of care that is individualized for the patient and the caregiver needs? For care to be delivered in such a precise manner, there are many elements that are part of the picture, including effective payment structures as well. Through our work in educating healthcare professionals in the community, we've taken the journey through quality improvement and robust needs assessment along with systems-based design. You see the timeline here. The goal is to educate healthcare professionals and the community in key areas of serious illness and palliative care with a broad range of topics, ranging from rural palliative care to complex family dynamics to the tangible best practices around benefits of music therapy, as an example. Tenets of voluntary stopping of eating and drinking. What does that mean? What does that mean for our patients, families, and for our society? And an example, value of medication reconciliation. Workforce management is also important.
The focus of care is also on recognizing the diversity in cultures, traditions, and beliefs that are an integral part and parcel of care delivery, which means learning about concepts of equitable and diverse care delivery and the frameworks that would support a diverse, inclusive workforce. Another aspect of care are clinical aspects and disease states. Best practices and standardized ways of delivering individualized care go a long way in preemptively understanding the needs of our patients, focusing on being engaged in goals of care, advanced care planning, and ensuring quality of life for the patient and the caregiver. Next slide, please. The process also matters. You see here the framework shared is an example of how the educational care delivery through the Project ECHO model has evolved over time for us. It includes key stakeholders, our team, but also faculty and session attendees. We use a case-based model, learning from the field, and bringing the audience together to share their lived and learned experiences related to the topic in discussion. Next slide, please. That being said, no program, clinical or educational, is complete without an evaluation of the process. We are happy to share the educational sessions around these diverse topics really have found widespread reach. While the sessions are evergreen and recordings, key materials are always available, we've been fortunate to have a global audience to join us in amplifying and disseminating knowledge around difficult and sometimes less than perfectly understood topics around care that continuously needs to be delivered. Doesn't stop, it's 24/7. Thank you for the chance to share a little piece from our part of the world. We look forward to continuing to make connections and contributing to palliative care training, expertise, and care delivery. Thank you, Aparna. That's great. Fantastic. All right, let's go down south. Buenos dias, Luis. Dr. Luis Fernando Rodrigues of Brazil leads the palliative care unit at the Baratos Cancer Hospital in Sao Paulo. Initially trained in internal medicine and gastroenterology, he later specialized in palliative care through Pall in Latin America. Currently, he is pursuing a doctorate degree in public health. Luis, the floor is yours. Good morning, Jeff. Good morning, all of you that's following us here in this online session and personally at the salon. Well, thank you for this opportunity. I will try to share with you how do you have been working here in Brazil. Well, for you to understand, this is Brazil, more than 8 million square meters in area. We have 26 states and 1 federal district. Our capital is Brasilia, not Buenos Aires. We have here the state of São Paulo in the southeast region of the country. And in the north part of the country is situated Barretos, where I live, where there is our hospital that is here in the other photo in the bottom of the slide. And we have our palliative care unit with 50 beds and an outpatient clinic and a home care based team as well. This is for you to understand. Our region is divided in 2 parts, and in Brazil it's common to share the states, the regions, in regional health departments for management reasons. Next slide, please. And how do we achieve ECHO and how we are working? So we met since a partnership with them, the Anderson Cancer Center, and they show us the possibility of ECHO projects because they were running PACA, the project ECHO for Africa as well. And then when we learn with them how to run an ECHO session and an ECHO program, we establish a syllabus with around 25 themes. We create a schedule. We usually invite the health secretaries every time we start a new cohort. We open time for registration. We start the cycle, and the sessions happens every 15 days. We are now in the 3rd cycle, and each cycle lasts an average of 18 months. We change a little bit this syllabus initially here, and we achieve this average here. And we have at the end a certification of ceremony, not glamour, very simple, just to mark. Please, the next slide. And this is what we have shared with the world, our results. We had less reference patients
in 2018, after the program started, we had unfortunately less deaths. We don't know how to explain because of less people here. But what happens is that the patients that were cared for the professionals from the trade cities, they had more chance to die at home with significant statistical difference. And just two example for you, this is our formal training in September of 2019 with MD Anderson Cancer team. And here an example of our ceremony of certification for those who participate. So thank you very much. This is very summarized, but it's very good, and I'm very happy to share this experience with you all. Thank you. Great, thank you, Luis. Alors, Dr. Olivia Nguyen de Québec m'a rejoint sur scène en personne. Olivia est professeure adjointe de clinique du département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal, est un fellow du Collège royal en médecine palliative, est aussi présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs. Olivia, vas-y. Alors bonjour, c'est un honneur pour moi de vous rapporter certaines initiatives québécoises en matière de soins palliatifs, tout en sachant qu'en quelques minutes, ce n'est absolument pas un portrait global. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que le Québec, c'est très joli. Alors en termes de politique, nous avons depuis décembre 2015 au Québec une loi sur les soins de fin de vie qui a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et qui indique que toute personne dont l'État le requiert a le droit de recevoir des soins de fin de vie. Une belle avancée. Il y a eu la création d'un comité d'experts en soins palliatifs au ministère de la Santé et des Services sociaux l'année passée. Le Collège des médecins du Québec a rouvert la réflexion concernant la reconnaissance de la spécialité de la médecine palliative. Et le Québec est la première province au Canada à couvrir les coûts d'une psychothérapie assistée par la psilocybine, quand elle est effectuée par des médecins depuis décembre 2022. En enseignement, 3 facultés sur 4 ont un stage obligatoire pour les étudiants en soins palliatifs. Donc, tous les étudiants en médecine peuvent se familiariser avec l'approche palliative. Et Palliative Care McGill implante des National Grand Rounds dès janvier 2025, afin de pouvoir soutenir et faire progresser le domaine des soins palliatifs. Et les conférenciers viendront du Québec, du Canada et d'ailleurs dans le monde. Donc restez aux aguets. En termes de société, Coalition Québec pour l'accès à des soins palliatifs, dont Pallium fait partie, a réalisé une vraiment très belle campagne éducative ce printemps qui avait pour message que les soins palliatifs, c'est améliorer la qualité de vie. Elle a été reprise par plusieurs médias et a même engendré un dossier en plage principale d'un des plus grands médias francophones. Il y a le projet Maison Mobile. C'est une initiative de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, qui est subventionnée par l'Excellence en Santé Canada, qui vise l'amélioration de l'accès aux soins palliatifs pour les populations vivant avec une précarité sociale extrême. Donc le projet a 2 principes, l'accompagnement clinique humain, peu importe le milieu de vie, et des formations en soins palliatifs pour les intervenants qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. De plus en plus d'enfants, un peu partout, avec complexité médicale, qui ont des maladies non cancéreuses multisystémiques, se retrouvent dans un système adulte désertique. Beaucoup de familles vont même verbaliser que espérer que leur enfant meure avant d'arriver à l'âge adulte, parce qu'elles savent que les ressources seront inexistantes. Donc il existe de plus en plus d'initiatives pour offrir du répit pour ces enfants adultes et des projets pour les soutenir. Donc ça c'est vraiment bien et ça répond à une population souvent oubliée. Et enfin, en raison des mythes qui perdurent, les soins palliatifs restent méconnus et appréhendés, ce qui prive les personnes malades de soins qui visent à améliorer leur bien-être. Donc dans ce contexte, Dr Andréane Côté, Chantal Grenier et Mélanie Vachon ont eu l'idée de sensibiliser les citoyens, autant que les professionnels de la santé, à l'approche palliative via l'art. Elles ont utilisé des méthodes de recherche basées sur l'art et elles ont conçu un projet de recherche duquel est née une pièce de théâtre, Si un jour je meurs. Merci beaucoup, Olivia.
Okay, we're going to go back out into the world to our virtual panelists. We have Sarah Nyariki of Kenya, who is a registered nurse with a bachelor's degree in nursing, a diploma in community health nursing and chronic disease management, and is now the palliative care program coordinator at AMPATH in Eldoret, Kenya. Sarah, over to you. Thank you so much, Jeff, for the great opportunity to be part of this golden chance of the Global Palliative Care Project ECHO, which is really a rare opportunity for the, bring people from all over the globe to reason out what global palliative care could look like. And, it's an honor to be part of this historic event. And therefore, going straight to my point of presentation, we thought about increasing awareness about what palliative care is in the country. And this was about demystifying all the myths, misunderstandings, misconceptions about who needs palliative care, because early on we have the background that it was mistaken for those who are dying, end of life, those who have no hope. And therefore we thought about what's the best way to make sure we integrate palliative care along all the facets of care in the country. We thought about educating individuals, families, and communities on palliative care. And that's when we began by empowering the community health promoters, by them understanding what palliative care is, who needs it, and where they can access it from. Then we shall form a firm foundation for the long and tall building come later on in life. And therefore, we thought about also creating effective referral linkages from the community, right from the households, the families, individuals, the facilities, from the first level dispensaries, health centers, and up to the level 6 facilities. We also thought about capacity building of the palliative care staff, because even if you have already educated the individuals and the communities back in the community, and you have referred patients, but then no staff have a know-how of what palliative care is and how best to give it, see there'll be a gap. So we're about empowering all the levels of palliative care echoes from the communities, the referral facilities. Next slide, please. Yes. After educating, the next thing you need to think about yourself to integrate it better is about how can you best incorporate it in the care continuum, right from screening, of course, identifying those who need the palliative care services, of course, making diagnoses, treatment phase, of course, and even the recovery phase or the death phase, because we know palliative care goes beyond death. Even in bereavement, part of it, we shall all need to have palliative care. So we thought about involving all the multidisciplinary approach, from the consultants, from the screening part of it, the lab personnel, the pharmacists on the terms of the treatment, and even the bereavement, the last office personnel, to be offering the best palliative care practices. Yes, next slide. The last thing about integration of palliative care was about thinking beyond the training part of it, the implementation part of it, but the long-term effect. And therefore, we're about how can we ensure that there are best sustainable plans. This will ensure continued education and learning platforms. Of course, we were able to begin the palliative care eco program that is now in the country running for the last 3 years. And as you can see, there's a poster here where we've been trying to display what we are doing, the palliative care eco as AMBATH in Kenya, trying to enlarge the scope of learning and do post-training assessments for the trained CHPs. There's a photo there, of course, showing what we're doing as part of the training for the CHPs. But all the same, we're able to implement a telecommunication platform whereby patients were being followed up from home, facility to home, using a telephone to assess their symptom management. And we published an article that's online. We can access it through the link that can be shared on the chat box. At the same time, we were able to print a manuscript on the CHP's confidence level, skills gained, and the knowledge over the span of COP that we trained for the last 1 year. So I think by sharing a small piece of cake of what we've done, thank you please for being part of this global presentation team, and I'm humbled and honored to be part of this test. Thank you so much. Thanks, Sarah. Wonderful. Thank you so much.
I don't think our panelists can hear the applause. They're all applauding. Thanks so much. I think I know this guy. Dr. Jose Pereira, who is based in Spain. Hola, Jose. Is a palliative care physician and professor of palliative care at the Faculty of Medicine and the Instituto Cultura y Sociedad at the University of Navarra, as well as at the Atlantis Global Observatory. Additionally, as the scientific advisor for Pallium Canada, he has led the development of Pallium Canada's LEAP courses. Please go ahead, Jose. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Hi, everyone. It's fantastic to be with you all the way here from Spain. I must admit, it feels very daunting for me to be representing Spain. I can think of many other people who know Spain much better than I do and have lived there and worked here all their lives. I'm relatively new in Spain. I've been here only for a year and a half, just going on to 2 years. But I'm learning, I'm immersing myself in the wonderful cultures and traditions that make up Spain. I have collaborated over the years with colleagues in Spain, and in fact, and this is something I want to highlight, way back when I was specializing in palliative care in the mid-1990s in Edmonton, Canada, we were already looking at Spain for leadership in areas such as the development of regional palliative care programs. They were leading that in areas like Barcelona and Catalonia, and also on the Canary Islands, and also in the equivalent of a province in Extremadura. So in doing this today, I will invariably bring in my lenses as someone who has close links to Portugal as well. Obviously, I worked for 30 years in Canada, close links to Portugal, and born and raised and worked in South Africa, and across these jurisdictions, I've been a physician, but also more recently as a care provider. I mentioned these highlights here. Spain, like Canada, has got a very, very active palliative care association, a national association, and they've done amazing work in advocating and promoting palliative care across the 17 autonomous communities in the country. I mentioned the Catalonia World Health Organization demonstration project way back already over 30 years, close to 40 years ago, already showing how to integrate palliative care in healthcare systems, the Canary Islands, Extremadura. There's been work done by the Codeca Foundation, for example, in Malaga in southern Spain, representing hospice in the Iberian Peninsula, which is a movement that's not seen much on the Iberian Peninsula, and by that I mean Spain and Portugal. And they've done some amazing work with education across the country and other community-based networks and initiatives. I'd like to highlight the New Health Foundation formed by Dr. Emilio Herrera already quite a few years ago to promote compassionate communities, a world leader. And back in 2013, when we were trying to highlight compassionate communities in Canada, we had him come over and share his experiences with us. There's been some fantastic work in pediatric palliative care here, especially in Madrid, where the Hospital Niño Jesús is doing some groundbreaking work, and now more recently with funding from the Ortega Foundation, the development of a whole new pediatric palliative care hospital. Then also in the university where I'm currently in, the groundbreaking work internationally on the palliative care atlases. Now, like in any other country, there are gaps. And one of the big gaps, and I'll come to this very shortly, relates to the development of primary palliative care. Next, please. This is just to highlight some of the organizations, some of these logos I think you'll recognize because this work has been done internationally. Next. Next slide, please. One of the big areas where there is increasing recognition, much like the other jurisdictions that I'm acquainted with, is in the area of primary palliative care. That is equipping primary care providers and then also generalists, so other specialists on providing palliative care. And so we're beginning, for example, a pilot project here in Spain where the University of Navarra, with funding from the Dignia Foundation, is bringing a pilot to test the concept of the Pallium Canada in Spain. But I also want to highlight the amazing work being done by colleagues across Europe, the European Palliative Care Association, under the leadership of Dr. Scott Murray, for example, and Tanya Pastrana around primary palliative care, work done in the Netherlands. And let's not forget fantastic work in this area done in Australia. And importantly, the mobilization of community in what's referred to as a public health approach, also growing great momentum across Europe. Thanks very much.
Thanks so much, Jose. Last but certainly not least, our final panelist, Dr. Sridevi Warrior, is joining us from India, where she is a dedicated clinician, teacher, and mentor in palliative medicine. Sridevi has been recognized with the prestigious Commonwealth Scholarship, and she is a national faculty member for various training programs and an associate member at Palliative Care Works in the UK. Sridevi, over to you. Thank you, everyone, for the wonderful opportunity to talk about my country in this platform. The slides, please. So we are one of the most populous countries in the world, and we are home to around 1.4 billion people. And we have 22 official languages. And the 10 most populous Indian states, as you can see in the picture, have about as many inhabitants as Italy, Germany, Philippines, Ukraine, UK, Korea, and France. And the 18 remaining states have about the same population as the United States. And all these people stay in the landmass, which is 1/3 of the landmass of the USA. Now look at the world map on the right side, drawn on the basis of annual opioid consumption, which is one indicator recommended by WHO to monitor the development of palliative care service. And you can barely find it in the map. Despite being home to nearly 18% of world's population, India has only about 2% of world's palliative care service. And the need for palliative care in India is immense, with 5.4 million people requiring these services annually. And that's where we are working. And next slide, please. And the training of healthcare workers in palliative care is in need of an hour, no doubt. But pain management in palliative care was not a part of medical or nursing curriculum until recent past. While we have been running in-person programs since 2007, and the number of participants were limited because of the geographical, language, cost, and cultural barriers. Through the eco-collaboration, we are able to reach nearly 5,000 participants from 11 different areas of healthcare. And we are also conducting faculty development programs for over 800 medical schools in India, impacting more than 100,000 young doctors annually. This comprehensive training initiative is set to revolutionize palliative care delivery in future, and we should be able to draw the map of opioid consumption very soon in a better way. And next slide, please. During COVID pandemic, this is one example of how we leverage ECHO platform. Healthcare workers face unprecedented challenges, struggling how to manage symptoms and communicate difficult news, managing the death. And we developed a program, Palli-COVID ECHO program, which quickly gained momentum. And through this initiative, we trained more than 1,000 healthcare workers from 15 different countries and equipping them with essential skills to provide palliative care during the humanitarian crisis. And this one program showcased the power of rapid, effective training in transforming patient care. And thank you so much for having the opportunity to share the work that we do in our country. Wonderful. Thank you, Sridevi. Okay, so thank you again to all of our panelists for joining us from around the world and here in person. It's clear that there's a lot of amazing, inspiring, innovative work that's being done to improve primary palliative care around the globe. I hope you all feel certainly inspired by what you've heard. It was a little bit like speed dating. Granted, we didn't have a lot of time for the presenters to get into the nuts and bolts of all the great work that they're doing, but we had to use the time allotted, so they certainly hit the highlights. What we'd like to do now, though, is to open up the question and answer section of our session today, and that is to ask you to come up to the microphones to ask any questions you may have. For the folks online, the Q&A function should be opened up as well. So if you'd like to ask questions, please step up to the mic in the room. And again, for those online, you can submit your questions. And I'm going to this device because the questions online will be fed to me, and I'll read them out. And so we'll just give people a few moments. Don't be shy, please step up. Well, I'm going to get things going. So, this is again to all panelists, and anyone can jump in. Reflecting on the innovative approaches that you've implemented, what were some of the most significant challenges that you'd faced in scaling and sustaining these models, and how did you overcome them? Does anyone want to take a stab at that? I can take the question. Sure. Because
I come from a very diverse cultural country. As I said, 100 plus languages people are dealing. So that is one challenge. We have to have programs in multiple languages and not just in English because most of the people don't follow English. Second challenge was the availability of internet in remote areas. Most of the times the internet was not available and they were unable to. And that's where we cope up with the recorded sessions. And we added an element of hands-on training in the nearest center so that they will get a feel that they attended an in-person program. Still, they have all the advantages of sitting at home and learning from a biggest class. Thank you. Any other comments from panelists? Jeff, I think that was very insightful from Dr. Warrior. Definitely, resource allocation really matters. And that is very closely connected to what are the priorities, the why behind moving forward with a certain model, and what are we hoping to accomplish here. It's important to identify resources proactively and then think about ways to efficiently allocate resources. How do you gain efficiency? Yes, you start a process, but then when the process is working, how do you think about scaling the process and creating a repeatable, modifiable process? And the last piece would be important to know if it's effective. So what we have found is innovation goes hand in hand with feedback. We continue to stay in touch with the audience and have different modalities of hearing from the audience. Is this working? Is this what you would like? Doing a very quick needs assessment and then tweaking our process, but ensuring that we're maintaining efficiency all along. Resource allocation really trumps the whole point about how do we become innovative and how do we make sure the process continues to work. Great. Thanks so much, Aparna. We have a question in the audience. Yes, here. yes. Please go ahead. Yes, so I have a question about resources here. Do I gather that a lot of this is being done with volunteer labor? I know it'll vary with every country, every community. And if so, is there a plan to make the organization so efficient that it would ultimately require a minimum of volunteer labor on the part of the experts who would be sharing their knowledge? Aparna, your face is still up on our screen. Do you want to take a stab at that? Yes, absolutely. And then I saw that Sarah also has a hand raised, but Great. Absolutely, it takes a village, right? So we're talking about the Project Echo model, we're talking about democratizing knowledge, and we're talking about bringing everybody together. So for us, we have not had any external funding. This was really about the passion and the willingness to disseminate and amplify the voice. We utilize internal resources, but we also utilize many volunteer resources, those that really believe in the topics and disseminating the education. And those are the folks that come forward and remain engaged. Absolutely, gaining efficiency matters, but also staying nimble enough that we continue to tweak our process based on what the audience wants and how many volunteers we have who are willing to be engaged. Very good. Thanks, Aparna, for answering that. But I think our friend Sarah also has some comments to make. Sarah, the floor is yours. Thank you so much, Jeff. I think I'm glad by the former statement by Aparna that you need to do the former and basic assessments to tailor-made your ideas, and maybe the needs assessment will guide you on what is necessary for the people, for them to have your buy-in idea. Remember, if they cannot buy in your idea, then you can struggle to implement, and at the end of it all, just be zero work. So by doing a basic needs assessment, you'll be safe to know what is best for them. Then you can also tailor your needs towards their needs of interest. Number two is about trying to make use of the available local resources. Remember, all of us are rich in our diversities in terms of our cultures, our political backgrounds. Environments are so rich in terms of what we can use to implement and even sustain our programs. So by beginning with what you have, then you know the gaps that what you don't have, and you have the formal way of looking for what you don't have, what can meet in to ensure you have a long sustainable way of planning from the word go. This means you have to involve every kind of stakeholder who is very key and pertinent to your innovation. Remember, you have to have everybody on board from the beginning to share the ideas, the objectives, and the vision for the programs.
And let's do that. I know sometimes you may just go a long way to miss the point at the end of it all. Yeah. Thank you. Very good. Thank you, Sarah. Jose, would you like to say a few comments? Yes, please. I think just to follow up to your question about the challenges, and it fits in with our colleague's question from the floor. Over the years, since starting or co-founding Palliative Canada back in 2000, what we've seen, and we're seeing now in Spain as well, is that volunteerism goes a long way and is extremely important. But we cannot rely only on volunteerism. If governments realize that there is such a good investment to be made, not just for the well-being of patients and their families throughout a serious illness and at the end of life, and also if they recognize the benefits to the healthcare system, among others, costs, reduction in costs, then they should be investing as well in initiatives that can promote the dispersion, the spread of palliative care within the different healthcare systems. And we can't do it just for free, and we can't do it only for volunteerism. Funding is required. And I think new models such as the one that, Jeff, you've been helping us create in Canada, with Palliative Canada, with social enterprise model, is needed. Mm-hmm. Thanks, Jose. Appreciate that. Did we have a comment from Leslie? Yeah, it was around sort of volunteering and the role of lived experience. Quite often lived experience is kind of included as a volunteer role, is what we want, the voice of people with lived experience of end-of-life care, whether that's the patient or the carers, but also in their own right. They are experts in care, experts in knowledge, and should be part of everything that we do. So I'm just really stating the obvious. Mm-hmm. Thanks, Leslie. Olivia? Do I answer in French or in English? Comme tu veux. Comme vous voulez. So I think that there are so many barriers, and to create change, it's long, it's difficult, it's easy to feel alone. But Olivier Hamon, he was speaking about a world of the richness of interaction. So when we realize that it's one step at a time that counts, we realize that palliative care feels so much better. I sincerely believe that palliative care is so much better than it was 15 years ago. And it's with these ECHO projects and the Congress here for the past 3 days, and when we talk to other people who do small steps, that we realize that we're actually doing great work, and it gives us hope, and I think it gives us the energy to continue forward. Fantastic. Oh, very good. All right. The online Q&A is blowing up here, so let me get to some of these questions. And I think, Sarah, you touched on a little bit of this, but maybe we'll get some perspectives from other panelists. What have the panelists found the most important part of dealing with the necessary culture change of integrating a palliative care approach? Anyone want to take a stab at that? If I can take a quick stab at that, given the experiences I've had, as well as a care provider in Portugal and South Africa, I think there's a common experience across cultures is the misperception that palliative care is only about the end of life, and not recognizing that palliative care is about living and helping people live. And I think as soon as that starts changing, people start seeing the benefits of integrating palliative care. But I think there are a lot more commonalities than we think about across different cultures. Obviously, there are some unique things in each culture, in each tradition, but there are a lot of commonalities right across as well. Very good. Olivia? I also want to add that despite the cultural diversities that we have, and as much as we view palliative care differently, all of us have one underlying aim of improving the quality of life for patients. So no matter what it takes for all of us across the board, the point remains that all of us are interested to improve the quality of life for patients in our communities. So by removing all the myths, the misconceptions, the cultural traditions and taboos, then we align to the goal of how best can we render the services for whoever needs it along the treatment chain, not only at the end of life. Mm-hmm. Thank you. Olivia? Thank you. 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 T
Luis. Hi. Regarding this question here, the most important part of dealing with necessary cultural change, in my point of view, my modest point of view, I understand that we have two aspects important to take in account in order to provide cultural change. The first one, as health professionals, we have the challenge of translate our typical language talk when we are discussing cases with our colleagues of other physicians, nurses, and other members of the team, to people who are not from the health sector, for the families, to make they understand. It's a communication challenge. That's one of the competences of the palliative care professional. The other part that is linked in some way to this aspect is for us to get out of the walls of the castle. What is the castle? The hospital or the health structures where we work. In Brazil, we have a term that is, we say, intersectoriality. I don't know if it makes sense for us, but one sector, for example, the health sector, the health field, should talk, for example, to the education field. We have another project here in Barretos where we work together with the schools. We take the themes regarding palliative care to the teachers of the schools, and then we ask them to work with these themes with the children since 10 and up, in order to make them talk about palliative care and themes related, subjects related to death, because they will face sometime in their lives, they will face someone being ill, being sick, and perhaps they will watch somebody dying, and they have to understand and not to be afraid of it. So I think, in my point of view, these are some aspects that have to be put together with other concerns in this theme. Thank you. Thanks, Luis. Aparna. Yeah, my answer is very similar to this answer here. One part is education training. That's very important, very necessary. Standards of care, clinical practice guidelines, and making sure that our multidisciplinary teams are educated in best practices. The other part, I think, as our other panelists just suggested, was normalizing these conversations and relatability, right? Having difficult conversations and ensuring that these conversations are not happening at a point when somebody's very sick, very seriously ill, and have life-limiting illness. Because at that point, then it becomes a stigma in society. Then folks are thinking, well, I don't want to have this conversation, because if I have this conversation, it means I'm at the end of life. So how can we bring these conversations to dinner tables, to libraries, to where other conversations are happening, and normalize having difficult conversations? And then the other aspect is, what do our personal cultures and beliefs teach us? And what do we personally believe in? And so healthcare practitioners also understanding who their population is, how their population approaches the concepts of serious illness and death, what all family and caregivers are a part of that, and then having those conversations very early on, but not necessarily just in the healthcare setting, across life in general. Right. I'm going to have to cap it there because we're getting close to the end. However, there are a number of questions that have come up online. We will be circulating those to our panelists, and we will have responses crafted for each of them that, again, we'll send out as part of the post-webinar communications. So thank you for submitting all these. I wish we had more time to do this. Before I wrap up, I do want to thank our panelists. They have been wonderful for the time that they've spent preparing for this. Leslie, Aparna, Luis, Olivia, Sarah, Jose, Sridevi, thank you for sharing your valuable insights. And I want to thank also the audience here in Montreal and everyone online, the thousands of people joining us online. Thank you to all of you. And I hope we take what we've heard today back with us to apply in our respective settings. As a wrap-up,
as a wrap-up, I want to take a moment to reflect on the meaning of palliative care. And I know there are many people in this audience that submitted videos testifying as to what palliative care means to them. We asked them to do that in their language, and we received over 100 video submissions. We're not going to show all 100. We will have a director's cut that we will make available on our website that'll show all of them, so trust me, you'll all be seen in this. We had to make some tough choices and to whittle it down to just a few, but give this a watch. I think you'll be quite inspired. C'est agir en fonction de ce que mes clients veulent pour eux-mêmes. It can also pave the way for a healthy and positive grieving process for their families. Palliative care in Turkana means akitedeko edeke alopenyitedekun. Palliative care ajak physical, mental, spiritual, ajak more the comprehensive care. I believe palliative care should be available for everybody, especially in low middle income countries. C'est une approche holistique qui permet de donner la joie à celui qui est malheureux en raison de sa maladie incurable. Engageons-nous pour faciliter l'accès aux soins palliatifs. C'est un droit humain. Palliative care embraces life's delicate moments, honoring every story shared, every emotion felt, ensuring that love and meaning linger even as we prepare to let go. Significa come obiettivo la qualità di vita dal punto di vista della persona con malattia et la dignità. Pour moi, les soins palliatifs, c'est l'ultime forme de soins qui nous permet d'accompagner les gens jusqu'au bout, puis de déployer notre humanité, puis aussi de souligner la vie qui reste. Palliative care is walking alongside the individual and their family in one of the most intimate and intense journeys of their life. Pour moi, les soins palliatifs, c'est l'humanité. Y para mí, los cuidados paliativos son escuchar. Palliative care ni urigitani wa mundu wothe wina ndwari nene enyitagirira murwaru o hamwe na andu a nyumba yake iteithagiriria kunina ruo na mathina maria mothe mokanaga na ndwari nene. Palliative care أو الرعاية الصحية بالنسبة لي هي شيء كتير مهم وأساسي بالمجتمع لأنه بتشتغل على تحسين جودة الحياة وبتأمن الدعم العاطفي للمريض. Supporting our residents and their families with compassion and dignity, focusing on comfort, quality of life, and honoring their wishes every step of the way. Les soins palliatifs, pour moi, c'est le soupir de soulagement, puis les épaules qui se relâchent enfin. Soy Álvaro de Atlantes y los cuidados paliativos para mí son una oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Huduma za palliative ni matibabu yanayoboresha ubora wa maisha ya wagonjwa wenye magonjwa yasiyoweza kutibika, zikilenga kupunguza maumivu na kusaidia kihisia, kiroho na kiakili. Pour nous, des soins palliatifs de qualité et équitable passent par la dignité, l'excellence, l'interdisciplinarité et la recherche. Cuidados paliativos para mim é trazer o máximo de qualidade de vida através do alívio do sofrimento em momentos muito difíceis e incertos. Pagtanggap, acceptance, dignidad, dignity, mapayapang pagyao, peaceful passing. Son cuidados para aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual, mejorando la calidad de vida de los pacientes y los familiares. Providing people with compassionate truth, education and choice. Les soins palliatifs, ce sont des professionnels de la santé engagés avec humanité. It allows us an opportunity to say, your life mattered, you were important, and we'll miss you. Walking with our patients and their families on their journey through life-limiting illness. The first line of treatment everyone should receive is compassion. Journeying with someone with the spirit of hospitality. Partnering with families and patients on a very human journey. Giving my best compassionate care to my clients. To ensure we're providing the best quality of life we possibly can. Ensuring that clients die with dignity. Relationships. Dignity at all times. Compassion, empathy, and attention to all details. Being able to treat the whole person. Adequate and holistic care. Knowledge and skill and compassion. Choice, quality, and compassion. A safe place. Love and connection. Going the extra mile. Soft place to land. The mysterious nature of the human experience.
humanity in health services, a holistic approach to care, dignity and support, honoring legacies. Palliative care is the essence of what really excellent healthcare can and should be. Thank you all very much. Have a great rest of your conference. Thank you for attending today. Thank you.
Good afternoon, everybody.
Hi, everyone. For this session, we'd love to have more of a dialogue. I was hoping that if you wouldn't mind coming closer so we could see your faces, and in preparation for a meaningful discussion in a little bit. So I would strongly encourage you to come forward as much as you feel comfortable. Thank you. Hi, everyone. I think we're going to get started here. It's so lovely to see you all, and it's hard to see you with all of the blinding lights. So once again, I encourage you to come as close as possible. We would love to have you, to share with you this meaningful conversation, and to have this conversation be more of a dialogue than a one-way didactic session. So I think I'd like to start by just greeting you all. Good morning and welcome to our panel session. I know that there's a lot of exciting and meaningful sessions going on, and we're very grateful that you've chosen us and to spend the next hour and a half with us in community and in dialogue. And so, amidst intense macro-level conflicts and humanitarian crises, the provision of palliative care, which is already often limited at baseline, is disrupted by shifting healthcare priorities and resource limitations. Through this panel discussion, we're bringing together for you global health leaders, researchers, innovators, frontline clinicians, and our global palliative care community. We're hoping to dialogue and think together about how to respond to conflict-related suffering meaningfully. Before we invite our first speaker onto the podium, let's center ourselves around some few core principles and ground rules. Let's approach each other with respect and open-mindedness. We recognize that each of us carry our unique perspectives and experiences when we honor the diversity of voices in this room. As practitioners of palliative care, we know that language is imperfect in conveying our positionality and our intentions. So let's just be extra vigilant about unintended shame and blame. Let us practice active listening, giving our full attention to those that are speaking. Our speakers have traveled and journeyed from afar, and they deserve this courtesy. This means refraining from side conversations, interruptions, or distractions that may detract from the discussion. Please also turn off your phones or put them on silent at this time. And finally, we'd like to acknowledge that the topics that we'll be discussing today may evoke strong emotions and memories related to conflict and trauma. It's important that we also prioritize our own well-being. So if at any point, if you're feeling overwhelmed or triggered, please don't hesitate to take a break. Put on some headphones, seek support from a colleague, and maybe take a break from the session as well. If you do decide to take a break, please know that you're always welcome to join our conversation again at any moment. All right, so I am super excited and feeling grateful and humbled to introduce our first speaker, Dr. Eric Krakauer. He is the director of the program in global palliative care and associate professor of medicine at Harvard Medical School. He's also somehow a practicing palliative care physician amidst his travels at the Massachusetts General Hospital.
And he's also the honorary chair of the Department of Ethics, Social Medicine, and Palliative Care at the University of Medicine Pharmacy at Ho Chi Minh City in Vietnam. The topic of his presentation is integrating palliative care and symptom relief into responses to humanitarian crises. So if you could join me in welcoming him to the stage, please. Good morning. Bonjour à tous. It's a privilege to be here, and thank you, Dr. Jimeng, for that introduction. You know, for me, palliative care is most basically, most simply, a response to suffering. And there's an enormous amount of suffering that's occurring as we sit here in humanitarian crises of various kinds around the world. So I think it's really important to think about how palliative care must be integrated into responses to humanitarian crises. And I'm going to go a bit quickly. I apologize for that. And mention what I think is, for me, most important. So I don't take money from industry. And I don't belong to speakers bureaus, and I don't have any patents. I'm poor in that sense. So what I'd like to do is talk about the medical and moral imperative of integrating palliative care into responses to humanitarian crises, explain the false dichotomy of saving lives and relieving suffering. This is a false dichotomy which has, to a certain extent, been lost on the humanitarian response community. It's changing a bit. And to describe an essential package of palliative care interventions for humanitarian settings. I'm supposed to read this, but forgive me for not reading it. Okay, so I'm beginning with a disturbing slide because what we're talking about should be disturbing. It is disturbing. Whether, as we see here, it's disasters from earthquakes or whatever causes buildings to fall and water to be contaminated and food to be absent and people to be traumatized. So what's the role of palliative care in humanitarian settings? Well, according to the WHO publication, palliative care and symptom relief, integrating palliative care and symptom relief into responses to humanitarian emergencies and crises, it states that the type, scale, and severity of suffering may vary by location, by economic situation, by culture, and people certainly can suffer who don't necessarily have an acutely life-threatening condition. But in settings where prevention and relief of acute or non-life-threatening suffering is inadequate or unavailable, clinicians trained in palliative care should intervene by training colleagues in symptom control by providing direct symptom relief. And there are several important points here. One is that a big part of humanitarian response is not providing direct care. It's to assist local colleagues to provide direct care, to rebuild healthcare systems, and also to be informed by local colleagues about how best to deliver healthcare, because that varies from place to place, culture to culture, situation to situation. This is the document that I'm talking about, that I edited during my time at WHO, and it's available at this website, or just Google palliative care, humanitarian emergencies. So the moral argument for palliative care and humanitarian medicine. Well, from the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs, or OCHA,
they published this UN Disaster Assessment and Coordination Field Manual, which emphasizes the aims are to save lives and alleviate suffering. Again, there's this false dichotomy. And the focus has traditionally been on saving lives and not dealing with suffering. There are 4 basic principles from the ICRC, the International Committee of the Red Cross for Humanitarian Action, the first of which is humanity, defined as human suffering must be addressed wherever it is found. I think most of you probably know about the World Health Assembly resolution on palliative care from 2014, 10 years ago, which states, among other things, that palliative care is an ethical responsibility of health systems and that it's an ethical duty of healthcare professionals to alleviate pain and suffering in any setting, and also that the essential medicines, including oral and injectable morphine, must be available. There shouldn't be inappropriate regulatory barriers. And getting controlled medicines to humanitarian emergencies is a big problem. There are mechanisms for that to happen, but the guy with the assault rifle at the border will not always know about that and will prevent the kits, the medical kits, from coming into the country if they contain morphine or other controlled medicines. So many relief agencies don't even order kits that contain controlled medicines, because if they do and they get blocked, then they won't have the surgical supplies. They won't have any medicines. So there needs to be a lot more work done on getting morphine and other controlled medicines to humanitarian crises sites. The medical argument, well, there's again this false dichotomy. Symptom relief can reduce morbidity and mortality. If you treat the suffering, you're also reducing morbidity and mortality. For example, and this is all from the literature, control of postoperative pain, and I would argue lots of pain, can reduce risks of pneumonia, deep vein thrombosis, cardiovascular events, because people aren't moving around, people are immobile. The use of morphine during early trauma care has been shown to reduce the risk of post-traumatic stress disorder. If people get pain relief, they're less likely to have psychological consequences. Another example from the Ebola epidemic in West Africa, control of vomiting and diarrhea reduces the volume depletion of patients, their electrolyte derangements, and virus transmission. So there's, again, this false dichotomy of saving lives and relieving suffering. The scope of the suffering is enormous. And you know, one wonders how medicine writ large can ignore this to the degree that it does. 300 million people estimated to need humanitarian aid in 2024 in 63 countries. 300 million people. And these are the various types of humanitarian settings. And that term humanitarian settings is what the WHO is using now. So armed conflict of many kinds. I don't talk about natural disasters because disasters, especially in lower income settings, I would not call natural. Why is it that a stronger earthquake in Japan caused not so many deaths, and a weaker earthquake in Haiti caused 200,000 deaths? Because the healthcare system and the society was not resilient, wasn't able to deal with it. Those deaths, I don't call that a natural disaster. It's unnatural because the healthcare system was so woefully underfunded and neglected by the world. So climatic and geologic hazards like earthquakes, major storms, etc., public health emergencies like epidemics like COVID, and then technological disasters like massive radiation or chemical exposure. The common causes of suffering, severe traumatic injuries, psychological trauma, infections, and then there's those with advanced chronic illnesses like cancer or major organ failure, heart failure, kidney failure, etc., who've lost access to health care. Now, this little girl is from Haiti.
She lost her foot. She had a traumatic injury to her leg, and she'll probably lose more of that leg. But she was brought to the hospital with a handwritten note said she'd lost her family. She's lost a limb, and she's lost her parents and her family. How can this much suffering be ignored? Her voice can't be heard, but I think it's up to the global health community to amplify her unheard voice. So based on some literature and some expert opinion, this is just a table of the kinds of suffering that tend to occur in common humanitarian settings, pain, any kind of setting, whether it's COVID, earthquakes, war and genocide, pandemics, and some kinds of suffering are both acute and chronic, that's the pink. So anxiety disorders, social isolation, the acute suffering in the orange, dyspnea is common in some situations for which opioid is also needed, and then chronic, especially psychological disorders. After the humanitarian crisis is ended, the psychological suffering persists and is even inherited, as we've seen in humanitarian crises around the world. So just very briefly, the essential package of palliative care, developed by the Lancet Commission and endorsed by WHO in many WHO documents now, consists of these parts. The interventions are just prevention and relief of suffering, whether it's acute or chronic physical suffering, social suffering, psychological suffering, or spiritual suffering. And as I mentioned before, assisting local colleagues in humanitarian settings, important to assist local colleagues to respond and to rebuild healthcare systems. The medicines is a boiled down list from the WHO model list of essential medicines. It's streamlined to include the medicines that are most necessary, safe, effective, and accessible on the global market. The WHO model list includes the medicines that are best studied. They're not always readily available. And you'll notice here that I've highlighted morphine, both oral and injectable, and medicines for psychological distress, haloperidol and selective serotonin reuptake inhibitor. Equipment, I've highlighted opioid lockbox. It's very important to do everything one can to prevent diversion of controlled medicines, especially in chaotic situations, but they have to be there. There's got to be this balance between assuring access to morphine and minimizing the risk of diversion of it being stolen or used for non-medical purposes. Social supports, humanitarian responders tend to be pretty good at this, providing the basics, place to sleep, clothing, shelter for people who've lost all those things, who've lost everything. And then human resources, there needs to be training, required training in palliative care for humanitarian responders. That is not happening yet. We were on the way to working with the various international organizations to do that, and then COVID happened. So this is really crucial, and community health workers can be especially important as cultural informants and to reach people in need. For humanitarian crises, we've augmented the essential package with these medicines, fentanyl, ketamine, midazolam. I won't go through all those. Also pediatric formulations. And then there's specific situations where specialists may be needed. There's a huge gap well, put it this way. If there's one kind of care that's even less accessible than palliative care in low and middle income settings, it's mental health care. And a lot of palliative care is mental health care. So psychiatrists, psychologists are very much needed, and there's studies by Vikram Patel on task shifting for mental health care that can be done by non-specialists. Standard operating procedures to make sure that, the palliative care is functioning well, and I'll just end by talking about triage. So this was the traditional
triage approach. 4 categories. When patients are brought into a field hospital or to some healthcare facility in a humanitarian crisis. The red is for immediate. There needs to be emergent care to save life. Yellow, not in imminent danger of death, but treatment needs to be done soon. Green, treatment can be delayed. And then at the bottom, in black, expectant, which is the euphemism for we can't save this person's life with what we got. The result was that dying patients were sometimes pushed aside, again, because of this idea that we're there to save lives, not deal with suffering. So Terry Reynolds at WHO gave me this revised version, which I think is brilliant and necessary. Red is about the same, immediate emergent care possible, and palliative care should be integrated as much as possible. 2A is the expectant category. Patient expected to die because of lack of ability to sustain life with what's available. But palliative care is necessary, must be provided. 2B is the yellow, the same, except palliative care needs to be applied. And 3, again, same thing, care can be delayed, but palliative care needs to be applied. Thank you. Wow, thank you, Dr. Krakauer, for giving language to the concepts and the scale of what we're hoping to speak to today, and also to providing some high-level guidance for how we should think about palliative care's integration to our responses. I'm going to ask our AV team to help me set a timer for 15 minutes for our next speaker, if that be okay. And I am very excited and delighted to welcome a friend from afar, Dr. Farzana Khan, our Bangladeshi physician, scientist, author, reviewer, and CEO of the Fasuddin Khan Research Foundation. Dr. Khan earned her PhD in global health from the University of Edinburgh, and her current research concentrates on enhancing quality palliative care delivery in marginalized low and middle income settings. Please help me welcome her to the stage. Yes, can we have Dr. Khan's presentation up? The title of the presentation is Adapting in Adversities. Thank you. I am sure it's coming up any moment now. There we are. I think it's up on the big slides. This is getting updated. Welcome, Farzana. Hello, everyone. Thank you to the organizers for giving me this opportunity. And I am really grateful to be doing a presentation with Eric, who is really my palliative care mentor for more than 12 years. So thank you. In my session, I will explore the humanitarian context surrounding palliative care in conflict settings. And let me start with a true story. In 1992, in Barcelona Olympic, British athlete Derek Raymond was one of those taking part in 400 meters race. The race started well. Then what happened? Let us see the video. Okay. Sorry, I forgot to tell the declarations. I work with a small non-profit in Bangladesh, Fasuddin Khan Research Foundation, but I don't take any salary from the organization. And
So I don't have any affiliation, financial or otherwise, with any for-profit or not-for-profit organizations, and no commercial support was received for this CPD activity. And at the conclusion of this presentation, you will be able to recognize the context of a humanitarian setting and interpret the physical characteristics of a refugee camp and give directions for helping refugees in innovative ways. So, as Eric, I would like to apologize for not reading this, but this is very essential. I didn't have time to read. So now we can, so how to, can someone start? Can our AV team help us play this video from the back end? May not be clickable, unfortunately. Let's see if it will play. Yes. Sound is. soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
this story actually shows us what it's like feeling sad or upset when things don't go as planned. And Derek's story also reminds us holistic and person-centered care approaches, and that good care means understanding each person's needs and worries and helping them feel respected, comfortable, and hopeful even when things are hard. So, 82.4 million people worldwide are forcibly displaced, and I'm going to talk about forcibly displaced people. So these are the statistics. And every 2 seconds, we can see that one person was displaced. And the host countries that received